From the east, house of light, may wisdom dawn in us, so we may see all things in clarity. From the north, house of night, may wisdom ripen in us, so we may know all from within. From the west, house of transformation, may wisdom be transformed into right action, so we may do what must be done. From the south, house of the eternal sun, may right action reap the harvest, so we may enjoy the fruits of planetary being. From above, house of heaven, where star people and ancestors gather, may their blessings come to us now. From below, house of earth, may the heartbeat of her crystal core bless us with harmony to end all war. From the center, galactic source, which is everywhere at once, may everything be known as the light of mutual love. Ayum mahunapku, eva maya e maho. Ayum mahunapku, eva maya e maho. Ayum mahunapku, eva maya e maho. I open this morning with the words, the Arabic words, which mean, peace be upon you. Assalamu alaikum. Vamos a empezar con las palabras árabes que significan que la paz pueda estar con ustedes. Salam alaikum. Welcome to this, the 9th teaching day. Bienvenidos a este día de enseñanza número 9. And this is the first day of this third week of teaching, Es el primer día de esta tercera semana de enseñanza, where knowledge initiates view. donde el conocimiento inicia la visión. Today is Kin 100,
Hoy es el kin número 100, Yellow solar sun. sol solar amarillo. I pulse in order to enlighten. Oh. Realizing life, I seal the matrix of universal fire with the solar tone of intention. I am guided by the power of intelligence. Kin 100, sol solar amarillo. Pulso con el fin de iluminar, realizando la vida. Sello la matriz del fuego universal con el tono solar de la intención. Me guía el poder de la inteligencia. In the way of the synchronic order, of course, today is solar, and we also have the 9th teaching day, and even we can accept the Gregorian calendar, it's the 9th day of that calendar. So we have many nines today. En el orden sincrónico, hoy es el día de enseñanza número 9 y también tenemos el tono número 9 solar y también en el calendario gregoriano esto es el día número 9, así que hoy tenemos muchos 9. So today I feel a great sense of appreciation Hoy siento una gran sensación de gratitud because we have completed the warrior's journey porque hemos completado el viaje del guerrero of the self-existing moon. de la luna autoexistente. And for this reason, today is day 23 of the self-existing moon, Y por esto estamos en el día 23 de la luna autoexistente, which is the navigation tower, que es la torre de navegación, and it's the lovers' reunion. y es la reunión de los amantes. When the two turtles of the Telektonon, Pakal Votan and Bolonik, are reunited in love in the navigation tower. Cuando las dos tortugas del Telektonon, Pakal Votan y Bolonik, se reúnen en la torre de navegación y se encuentran. And this day is a reminder for us to remember love is what bonds us together. Y esto nos acuerda que lo que nos une es el amor. And so further in the words of appreciation, that we could be at such a beautiful space at this time in order to give ourselves a free rein to open to the 1320 time. Así que estamos aquí en este maravilloso tiempo de amor para abrir juntos el tiempo del 1320. So we have this opportunity to synchronize our body and mind, Así que tenemos esta oportunidad de sincronizar nuestros cuerpos y mentes to come fully into being here, para llegar plenamente en estar aquí, to be able to leave behind the 1260 world, para poder vivir más allá del mundo del 1260. and to come to this moment when suddenly our ego has a profound open space to work in. Para estar en este momento cuando el ego tiene de repente un mucho espacio para trabajar. So again, come back to your personal discipline Así que volvemos a nuestra disciplina personal and remember that appreciation is a beautiful tool to remind you to be in the moment in love. y recuerden que la gratitud es un perfecto instrumento para recordar de ustedes y su amor. So I wish to express my gratitude to the administration staff who has worked so hard to make our time here be as it is. Y yo quiero expresar mi personal gratitud a la oficina y a la administración que está trabajando muy duro para hacer posible todo esto. Because it's not easy to navigate 145 planetary kin, which I think our count is now. Por seguro no es muy fácil hacer navegar 145 kines o más o menos cuántos somos ahora. So again, as planetary kin, if we remember our personal responsibility, Así que otra vez, como kines planetarios, si recordamos nuestra responsabilidad personal, then no one is really burdened, que nadie está realmente cargado, because we each have the space here to really begin to live in this 1320 frequency. porque cada uno de nosotros tiene espacio bastante para vivir liberamente en el 1320. So now in the way of the readings, I will read the section, the opening verses of the Telektonon. Así que vamos a leer los versos iniciales del Telektonon. The Telektonon of Pakal Votan, the talking stone of prophecy, which unites the people of the dawn with the people of the book. El Telektonon de Pakal Votan, la piedra parlante de la profecía que une a la gente del amanecer con la gente del libro. Then if they reject thee, so were rejected apostles before thee,
who came with clear signs, books of dark prophecies, and the book of enlightenment. All who obey God and the apostle are in the company of those on whom is the grace of God, of the prophets who teach, the sincere lovers of truth, the witnesses who testify, and the righteous who do good. Ah, what a beautiful fellowship! Such is the bounty from God, and sufficient is it that God knoweth all. Entonces, si ellos te rechazan, también fueron rechazados los apóstoles ante ti, que viniste con señales claras, libros de profecías oscuras y el libro de la iluminación. Todos los que obedecen a Dios y al apóstol están en la compañía de aquellos, en quienes está la gracia de Dios, de los profetas que enseñan, los sinceros amantes de la verdad, los testigos que testifican y los justos que hacen el bien. ¡Ah, qué hermosa hermandad! Tal es la generosidad de Dios, y suficiente es que Dios conoce todo. And finally, for the reading for today, the section for the sun, 0 and 9 tone, 0.9, I read, "The law of time can only be consciously grasped as an index of evolutionary progression within the spectrum, measuring the incidence of purely biological toward the purely mental conditions or states of being. Prior to conscious comprehension of the law of time is subsumed as either a preconscious or unconscious factor in nature." De los 260 postulados de la dinámica del tiempo, leemos la sesión 0.9. La ley del tiempo puede solo ser conscientemente captada como un índice de progreso evolucionario con un espectro que va desde la incidencia de lo puramente biológico hacia condiciones o estados de ser puramente mentales. So for this third week, our subject... Oh, I'm sorry. Previo a la comprensión consciente de la ley del tiempo, se la asume como un factor preconsciente o inconsciente de la naturaleza. For this third week, our topic for the whole week will be Telektonon, Time and Prophecy. Por esta tercera semana, el tema de nuestra enseñanza será el Telektonon, el tiempo y la profecía. And specifically for today, we are dealing with Telektonon, a living prophecy for a time of prophecy. Especialmente hoy vamos a hablar del Telektonon como profecía viviente por un tiempo de profecía. So I would like to discuss briefly the element of synchronizing again your body and mind. Rápidamente vamos a discutir los argumentos de sincronización de vuestra mente y cuerpo. Because for our group here, we have many levels of knowledge and understanding. Porque en nuestro grupo aquí hay diferentes niveles de conocimiento. And I would like to give a clue about how we might deal with our intellect in relationship to our heart. Y le voy a dar una sugerencia para cómo vivir sin intelecto para confiarse en su corazón. So I have a quote, which is a favorite quote of mine. "The Buddha nature exists in all beings." Esto dice que la naturaleza del Buda existe en todos los seres. "Leave the perverse path paved by the intellect." Que vivan el camino pervertido que está Paved by the intellect. que está pavimentado con el intelecto. "To strive on the essential path of the heart." Para llegar al camino esencial del corazón. And inevitably, you will reach the ultimate goal. Y inevitablemente llegarán al objetivo final. This quote is a way of seeing beyond language and to see beyond your rebellious thoughts, your intellect that has come out of your having to live solely in the 1260 world before this. Esto es para ayudarle a ustedes a vivir más allá de su intelecto y más allá de sus mentes rebeldes que fueron producidas por el vivir en el 1260.
So have the opportunity here to release the filters of the 1260 world. Así que aquí tenemos la oportunidad de dejar ir a los filtros que nos fueron puestos en el mundo del 1260. And these filters are produced by our mind. Y estos filtros fueron producidos para nuestra mente. So when we take responsibility, Así que cuando tomamos responsabilidad, that it is up to us to remove these filters, está en nosotros de mover estos filtros. we will make tremendous progress for all of the world Vamos a progredir muchísimo por todo el mundo to demonstrate how we can live fully in the natural timing frequency of 1320. demostrando cómo se puede vivir plenamente en la frecuencia natural del tiempo 1320. And each one of us, as we have said, holds equal power and place as a planetary kin. Y como sabemos, cada uno de nosotros tiene lugar y poder igual como quines planetario. But what this means is we want to awaken to our innate being, who each one of us actually is as the human holon that we were born into. Y lo que esto significa es que vamos a renacer como nuestro olón. So again, the issue of personal responsibility will be continuously coming out for each and every one of us. Esta es la razón por la cual el tema de la disciplina personal vuelve cada vez que hablamos. But I am very humble here today Pero estoy muy humilde hoy because I can feel how much everyone is coming forward with such goodness. porque puedo sentir como cada uno de ustedes está llegando aquí con mucha dedicación. And I know by how profoundly I slept last night Y sé por cómo he dormido profundamente la noche pasada that we are really discovering the peace of being here in this beautiful place. que realmente se estamos descubriendo la paz de vivir aquí juntos en este lugar. So to begin now our discussion of the Telektonon, Así que para empezar nuestra discusión del Telektonon, in the acknowledgments at the end of the book, en la sección inicial de los reconocimientos, in the process of bringing the universal Telektonon to light, we have been forced to revise our idea of who we thought we were and where it was we came from. Already in 1989, we had thought that we had leapt off a cliff to live solely according to the codes of 1320 time. But on July 26, Gregorian, 1993, kin 144, yellow magnetic seed, Votan began to experience a sudden shattering and a break with what little he thought was left of his worldly being and possessions. Pakal Votan had come calling, and behind him was the beckoning of his heavenly lover, Bolon Ik. From that moment, our lives spiraled into an odyssey of epic proportions, solely to bring forth a prophecy and a truth, Telektonon. en el proceso de traer esta pequeña parte del Telektonon universal a la luz, hemos sido forzados a revisar nuestra idea de quién pensábamos que éramos y de dónde era que veníamos. Con anterioridad, en 1989, pensábamos que habíamos saltado fuera del precipicio para vivir en la soledad de acuerdo con los códigos del tiempo 1320. Sin embargo, el día 26 de julio del 1993, King 144, semilla magnética amarilla, Votan comenzó a experimentar un repentino rompimiento y quiebre con aquello que mínimamente pensé que quedaba de su existencia mundana y de sus posesiones. Pakal Votan había llegado llamando, y detrás de él estaba la señal de su celestial amante, Bolonik. Desde este momento, nuestras vidas se entraron en una espiral hacia una odisea de proporciones épicas, únicamente para dar a la luz una profecía y una verdad, el Telektonon.
Welcome to the meditation on the law of time, Bienvenidos a la meditación sobre la ley del tiempo, number 9. número 9. Prophecy does not contradict science. La profecía no está en contradicción con la ciencia. Prophecy is natural law. La profecía es ley natural. And it says in the Prophecy Telektonon, Y como dice en la profecía Telektonon, verse 96, en el verso 96, prophecy too is natural law, también la profecía es ley natural, the complement to God's mercy. complemento a la gracia de Dios. Bolonick read a statement from the Telektonon instruction manual. Bolonica ha leído una afirmación del manual de instrucciones del Telektonon, Which referred to the date of yellow magnetic seed, kin 144, que se refiere al día de la semilla magnética amarilla, 1544, July 26, 1993. el día 26 de julio del 1993. That was the first day of the first year of prophecy. Aquel fue el primer día del primer año de profecía. I woke up very early this morning Este día levanté muy temprano and I went outside y me fui afuera and I looked at the stars. y miré las estrellas. And the stars were, of course, brilliant and stunning. Y naturalmente las estrellas estaban brillantes. And I felt for a moment as if I were back on the Hawaiian Islands. Y me sentí por un momento como si fuera atrás a cuando estaba en las Islas Hawái, Where the stars are so brilliant and clearly seen at night. a donde las estrellas son así brillantes y se pueden ver muy claramente en la noche. And it took me back to that moment Y me llevó atrás en aquel momento that was described in the reading that Bolonick just gave us. que está describido en esta lectura que Bolonica acaba de hacer. It is very hard to completely explain or describe Es muy difícil explicar o describir completamente everything that has happened to me todas las cosas que me pasaron, to be able to be here with you at this moment. que me llevaron a estar aquí con ustedes en este momento. A kin from Venezuela gave me this little crystal, Un kin de Venezuela me dio este pequeño cristal. and yesterday afternoon I was in the Zavuya, Ayer, después del mediodía, estaba yo en el Subuya and that during that time I had a very strong experience, y a lo largo de este tiempo yo tuve una experiencia muy fuerte, that I was just like this crystal, que yo era como este cristal. and when you look inside this crystal you see a phantom pyramid inside of it. Y cuando miran en este cristal lo pueden ver un pirámide fantasma en este cristal. And that in the experience I had yesterday afternoon, the crystal form, that was me, Y la experiencia que tuve ayer en la primera tarde era que esta forma de cristal era yo. and that other beings came and put the phantom pyramid inside of me. Y otros seres llegaron y pusieron la pirámide fantasma adentro de mí. And that's a very simple way of describing my experience. Este es un modo muy simple para describir mi experiencia. That this is an experience that has taken some 60 years, Esta es una experiencia que me tomó casi 16 años and that I would like to share with you today y la quiero compartir con ustedes hoy. some aspects and qualities of that experience. Algunos aspectos y calidades de esta experiencia. To be a messenger De ser un mensajero is something that you cannot really anticipate. es algo que no se puede realmente anticipar. You don't sign up to take courses in messengership in school. Y ustedes no firman para tomar clases de ser mensajeros en la escuela. In fact, the idea of being a messenger never occurred to me
De hecho, la idea de ser un mensajero nunca me pasó por la mente, until sometime after the Kin 144 yellow magnetic seed. hasta después del día 1544, semilla magnética amarilla. I would like to repeat again Me gustaría repetir otra vez that prophecy does not contradict science, que la profecía no está en contradicción con la ciencia, that prophecy is natural law, que la profecía es ciencia natural, and that when we are studying the law of time, y cuando estudiamos la ley del tiempo, we are studying comprehensive science. estamos estudiando una ciencia comprensiva. And comprehensive science unifies what we usually think of as science Y la ciencia comprensiva unifica lo que pensábamos normalmente de la ciencia, which we must remember science is actually an endeavor to discover the truth. tenemos que recordar que la ciencia en realidad es un esfuerzo para descubrir la verdad. Genetically modified food is a deviation from true science. La comida genéticamente modificada es una desviación de la ciencia. And has something to do with the need for prophecy. Y esto tiene algo que ver con la necesidad de la profecía. So that when we say that prophecy is natural law, Y cuando decimos que la profecía es ley natural, and that prophecy has to do with correcting the genetic order in time, y que tiene que ver con el corregir el orden genético en el tiempo, that when we usually think of prophecy, cuando pensamos normalmente en la profecía, we think that someone is giving some vision of something to occur in the future. pensamos que alguien nos está dando unas visiones de algo que va a pasar en un futuro. That therefore prophecy has to have something to do with a knowledge of time. Por esto la profecía tiene algo que ver con el conocimiento del tiempo, With what we call prevision con lo que nosotros llamamos previsión or foresight, o presciencia. but it seems to be somewhat more profound than just prevision or foresight. Pero parece que hay algo más profundo que previsión o presciencia. So if we say prophecy, it has to do with the correcting of the genetic order, Así que decimos que la profecía está involucrada con la corrección del orden genético. that therefore there must be something wrong with the genetic order. Por esto debe haber algo equivocado con el orden genético. So as you may recall in the last meditation on time last week, Como ustedes pueden recordar en la meditación sobre la ley del tiempo de la semana pasada, we spoke about the genetic deformation of the 1260 timing frequency. hablamos de la deformación genética de la frecuencia temporal 1260. If there were not a genetic deformation, Si no era por esta deformación genética, we would not need prophecy. no tuviéramos necesidad de la profecía. So it is because we have entered into this world of Velatropa 24.3 Y es porque hemos entrado al mundo de Velatropa 24.3, in which we have all of the exaggerated errors of the universe, as it were, incarnate here now. da donde están todos los errores exagerados del universo que se encarnan. That we begin to pay attention to prophecy. Así que empezamos a dar atención a la profecía. So that prophecy confirms the existence of natural time. La profecía confirma la existencia del tiempo natural. If we examine the different prophecies, Si examinamos las diferentes profecías, that they all seem to have a similar theme. todas parecen tener un tema parecido, That there is an original time, que hay un tiempo original, that there is a time of corruption, que hay un tiempo de corrupción, that there is a time of prophecy to end the corruption, que hay un tiempo de profecía para acabar con la corrupción. and then there is a return
to the original time or to the natural time or to the golden age. y que hay un retorno al tiempo original o tiempo natural o a la edad del oro. And we see that very often there is a theme of 4 ages, Y muy frecuentemente hay un tema de las edades, de las 4 edades, and that the final moment is the entry into a 5th age. y el momento final es la entrada a la 5ª edad. So this is a general theme of prophecy, and that general theme of prophecy also confirms that there must be some genetic error. Y este es un tema general de la profecía que nos confirma que debe estar algo de equivocado. And so that we see in all the great prophetic traditions Cuando vemos las grandes tradiciones proféticas, that there also obviously is a moral quality, que hay también calidades morales, because the genetic failure porque las fallas genéticas produces increasing levels of moral failure, producen niveles crecientes de fallas morales, and that these increases in moral failure y es create a situation that usually is referred to as Judgment Day. y crea una situación de la que se habla cuando hablamos del día del juicio. And that this Judgment Day is the time when we are to wake up. Este día del juicio es precisamente el tiempo en que tenemos que despertar. And that to wake up and to remember. Despertar y recordar. All the true teachers talk about remembering. Todos los verdaderos maestros nos han hablado de recordar. And that what we remember is the original time and the return of the original time. Y lo que recordamos es el tiempo original y el retorno al tiempo original. Now when that day, Kin 144, Cuando hubo este día Kin 144 of July 26, 1993, el 26 de julio de 1993, I was hardly consciously prepared for what was going to happen. yo no estaba precisamente listo para lo que iba a pasar. A text had been given to me, Un texto había sido dado a mí, which was called From Distant Tolan, que se llamaba Desde la distante Tolán. or in español, de Tolan el Lejano. De Tolán el Lejano. And that it was very specifically given to me by a Mayan doctor in Mexico City. Específicamente lo que me entregó este libro era un doctor mexicano en la Ciudad de México, A Mayan doctor. un doctor maya. And he gave it very specifically to a person by the name of Taineta Muhammad. Y lo dio específicamente a una persona que se llama Taineta Muhammad. And he knew that Taineta Muhammad was going to come visit us in the Hawaiian Islands. Él sabía que Taineta Muhammad iba a venir de visita a nosotros a las Islas Hawái. And said very specifically, give this book to Argüelles. Y le dijo específicamente que le diera este libro a Argüelles. She gave me that book on the day out of time, Y me dio este libro en el día fuera del tiempo, which was the blue cosmic night, la noche cósmica azul, which was the end of the time shift year. el fin del año del salto en el tiempo. And I looked at this little book and I said, well, I'll open it on New Year's morning. Yo miré este pequeño libro y dije, bueno, lo voy a abrir en el día del inicio del año nuevo. I noticed that when I opened it, that it was published in Havana, Cuba. Y me di cuenta cuando lo abrí que fue publicado en Habana, Cuba, In the year 1978. en el año 1978. And all of that in itself spoke to me. Y esto mismo hecho me dijo algo. And that in my mind immediately
Cuba Inmediatamente en mi mente Cuba was Cubaville. era Cuba, Cubaville. Cubaville. Just Cubaville. Cubaville. Okay. Which is, I remembered a Mayan word. Me recuerda de una palabra maya. And that this Mayan word also said cube. Esta palabra maya también quiere decir cubo. And that then I started to read this book, Y cuando empecé a leer este libro, which appeared to be a form of science fiction que parecía como una clase de ciencia ficción or imaginative fiction of some kind, o una ficción imaginal de algún tipo, but also said that it was a translation of a Mayan codex. pero dijo también que era una traducción de un código maya. As I began to read this text, Y cuando empecé a leer este texto, I began to have very powerful experiences. empecé a tener experiencias muy poderosas. The text described a number of travelers El texto habla de un número de viajantes who were traveling not in a spaceship but a time ship, que viajaban no en una nave espacial, sino en una nave temporal, certainly coming from another dimension. que por cierto llegaba de otra dimensión. And that this particular time ship, in coming through the dimensions to the third dimension, Y esta particular nave en el llegar de la cuarta a la tercera dimensión, that it experienced difficulty and it crashed or it dissolved or it came to rest finally. y tuvo algunas dificultades al entrar en nuestro ambiente y tuvo como se rompió y se paró. And that it spoke of various messengers in the ship, Y hablaba de los mensajeros de la nave, including Quetzalcoatl, entre los cuales estaba Quetzalcoatl, but also Christ, Muhammad, and Buddha. también Cristo, Mahoma y Buda. And when I had read this about this far, Cuando leí hasta aquel punto, my experience of what we call time and space displacement mi experiencia de lo que llamamos desplazamiento tiempo-espacio got to be rather intense. llegó a ser bien intensa. And that as I read further, Y como leí más adelante, it was like I already knew what it was saying or writing. me parecía que yo ya sabía lo que estaba leyendo o que estaba escrito. So it didn't matter to me whether it was fiction or not fiction, Así que para mí no hacía ninguna diferencia si esta era ficción o no, because I already knew in my mind what it was going to say and what it was saying to me. porque yo ya sabía en mi mente lo que me iba a decir. And I immediately, after reading this little text, Y inmediatamente después de la lectura de este texto, I went immediately to the books of the Chilam Balam, yo fui inmediatamente al libro de Chilam Balam and I knew exactly where to go in those texts. y sabía exactamente lo que iba a buscar en este texto. I started to write many things. Empecé a escribir muchas cosas It seemed like everything that I picked up y parecía que cualquier cosa que yo tomaba talked to me. me estaba hablando. I picked something up and it said, Book of Revelations, chapter 7, verse 4. Y tomaba algo y decía, libro de la Revelación, capítulo 7.4. And it was the day Kin 144, and that chapter and verse speaks of the 144,000. Y era el día del 1544 y este capítulo 7, párrafo 4, hablaba de los 144,000. And that I knew that, as I indicated earlier, that 144 in the Mayan notation Y como dije ya antes, sabemos que el 144 en notaciones maya is written 7.4, se escribe 7.4, the same as the chapter of the Revelations and the verse. igual como al capítulo y al verso del libro de las Revelaciones. Many things started to come to me in my memory and mind.
en mi mente y mi memoria empezaron a llegar muchas cosas. And the best way I can describe those experiences was that I entered into the core of the radial tunnels. Y la manera mejor para describir lo que me pasaba era que yo estaba entrando en el centro de los túneles del tiempo. It was like my physical body was at the center point, like this crystal, Como si mi cuerpo físico o el punto central de este cristal, and that at any moment from my mind, any number of tunnels radiated out. desde mi mente radiaban para afuera túnel del tiempo. So that I was experiencing many different things simultaneously. Y tuve una experiencia de muchas cosas simultáneamente. Memories, Memoria, recuerdos, and types of visions, clases de visiones, dreams, sueños. and I began to realize that I was in a very, very altered state of consciousness. Y empecé a darme cuenta que yo estaba en un estado de conciencia muy alterado. Before too long, I had written down the words Telektonon. Antes que pasara mucho tiempo había escrito las palabras Telektonon. I don't remember precisely how that came, Yo no recuerdo precisamente cómo esto llegó, but I knew that the Telektonon was the Earth Spirit speaking tube. pero lo que sé es que el Telektonon es el tubo parlante hablante de la Tierra. And I knew that some of the radial tunnels took me to the core of the Earth, Y sé que algunos de los túneles radiantes me llevaron hasta el centro de la Tierra. and that it seemed like many different teachings were coming to me. Y me parecía que muchas enseñanzas diferentes llegaban a mí. And I also knew that the tomb of Pakal Votan Y también yo sabía que la tumba de Pakal Votan was the very, very key era la verdadera clave to the Earth Spirit speaking tube. al tubo parlante de los espíritus de la Tierra. I also began to realize Empecé también a darme cuenta that I had been in the state of receiving a prophecy, que yo había estado recibiendo profecía. and that this prophecy was the prophecy of Pakal Votan, Y esta era la profecía de Pakal Votan. and that I knew that for many years Pakal Votan had been a type of guide or spirit guide to me. Por muchos años ya yo había sabido que Pakal Votan era un espíritu guía para mí. And that the purpose of his mission Y el propósito de su misión was to be fulfilled in my mission. iba a ser realizado en mi misión. Now, these are very interesting and difficult things to communicate. Estas son cosas muy interesantes y también difícil de comunicar. Difficult because it is hard to find really the correct words, Son difícil porque no es fácil encontrar la palabra justa. and also because they are speaking of experiences which are so profoundly intimate to me. Y también porque hablan de experiencias que son muy íntimas para mí. So that, as you know, to share deeply intimate things is not always easy. Y como ustedes saben, las cosas más íntimas no salen fuera muy fácilmente. So that you can only do this by becoming very, very simple. Así que esto se podía hacer nada más que volviéndose muy, muy simple. And like the statement that Bolonik read described, Y como describe muy bien la afirmación que Bolonik ha leído, that even what little I thought that I was at this time, también lo poco que yo creía ser en este tiempo, I had to throw that in the wastebasket too. yo tuve que tirarlo a la basura. I stayed in this state for about 4 weeks, Yo permanecí en este estado por casi 4 semanas, during which time much of the early
forms of the Telektonon were created, especially the oracles. A lo largo de este tiempo, la mayor parte de las formas del Telektonon, especialmente los oráculos, fueron creados. But also that there were many, many different notes concerning the war of the heavens on earth. También tomé muchas notas sobre lo que llamamos la guerra de los cielos en tierra. I also kept a notebook, También yo tenía una agenda de notas and I started to try to write down some of what was occurring to me. y traté de empezar a escribir algo de lo que estaba sucediendo. And at the very beginning of one of these notebooks, Y al inicio de uno de estos agendas de notas, I wrote, escribí: Telektonon also refers to a type of coded text el Telektonon también se refiere a un tipo de texto en código left by one intelligence to another intelligence dejado de una inteligencia a otra inteligencia to be found para ser encontrado o at tomado at a later distant time and appropriate moment. en un tiempo distante y en el momento propio. In Tibetan, these types of texts are referred to as terma, En tibetano a esta clase de texto se le refiere como terma or hidden teachings, o los enseñanzas escondidas. and to the finders of such texts are referred to as terton, Y los que encuentran esta clase de textos se lo llama terton, hidden text finders. los que encuentran los textos escondidos. Telektonon, like terma, is a prophetic text, El Telektonon como terma es un texto profético, a prophecy for the moment of its finding. una profecía por el momento en el cual fue encontrado. So this was an interesting statement which I described this early notebook Esta es una afirmación muy interesante que estaba en este libro de agenda mío, as the auto commentary of the finder spectral monkey on the Telektonon of Pakal Votan, the book of the seven generations. es el comentario de lo que ha encontrado el libro de Pakal Votan de las 7 generaciones, mono espectral. And that I'd like to talk a little bit more about that Me gustaría hablar un poco más de esto, so that we can understand how such things as the Telektonon actually come into existence. así que podemos comprender cómo una cosa de la clase del Telektonon puede venir a la existencia. Actually, in the Tibetan tradition, En la tradición tibetana, ter, T-E-R, T-E-R, refers to a dharma treasure or a hidden treasure. se refiere a un tesoro del Dharma o tesoro escondido. Dharma is the teaching of the Buddha. Dharma es la enseñanza del Buda. It also means universal law or truth. Y también significa la ley universal o la verdad universal. And so that the terton Así que el terton is a hidden treasure finder. es el que encuentra el tesoro escondido. Now, I knew this, some of this information from my studies and practices for many years as a Tibetan Buddhist myself. Como yo había sido por muchos años un estudiante de meditación y de filosofía tibetana, yo ya conocía algunas de estas informaciones. And that I knew instinctively that the tomb of Pakal Votan itself was a form of terma. Y instintualmente yo sabía que la misma tumba de Pakal Votan era una clase de terma. And that when we talk about one intelligence
leaving the information for another intelligence, Y cuando hablamos de una inteligencia que ha dejado esta información por otra inteligencia, that Pakal Votan had left that information Pakal Votan había dejado esta información specifically for me to find. específicamente para que yo la encontrara. What we're talking about is a kind of form of finders and seekers. Lo de que estamos hablando es una clase de buscadores y de videntes, Or a form of hide and seek, o una forma de juguete de esconderse, like the childhood game. como el juego de niños. So that the person that hides the teachings Pero la persona que nasconde la enseñanza always knows exactly who is going to find them. siempre sabe exactamente quién la va a encontrar. And this is the interesting point. Y este es el punto interesante. I also knew that although the terms terma and terton refer to Tibetan teachings, Y también yo sé que las palabras terma y terton se refieren a enseñanzas tibetanas. that it is actually a universal principle. En realidad es un principio universal, But it is a principle that depends upon a very, very high level of enlightenment consciousness. pero es un principio que depende de un nivel muy, muy alto de conciencia iluminada. And that it has to be of such a high level Y tiene que ser de un nivel tan alto that it will know exactly hundreds or even thousands of years later when and who will find it. que tiene que saber centenares o también millares de años antes quién será que la encontrará. Now, in the Tibetan tradition, En la tradición tibetana there's basically only one or two actually people who hide the terma. En la tradición tibetana nada más hay uno o dos personas que en realidad esconden el terma. And that is Guru Rinpoche or Padmasambhava Y este es Guru Rinpoche o Padmasambhava and his chief consort or wife, Yeshe Tsogyal. y su jefe o esposa Kanchoto Yeshe Tsogyal. Yeshe Tsokya. That it's also interesting that in the Tibetan tradition that a terton, the one who finds the text, También es interesante que en la tradición tibetana el tertón, lo que encuentra el texto, always needs to have a female companion, siempre necesita tener una compañera femenina, or in some rare cases where it's a female finder, a male companion. o en algunos casos es la mujer que encuentra su compañero hombre. And that the reason for this is that it is very often a woman or a female that will trigger the discovery of the terma. Y la razón por esto es que muy a menudo será una mujer que va a desencadenar el descubrimiento del terma. And that in the case of the Telektonon, En el caso del Telektonon, we had two instances of female, tenemos dos ejemplos de mujeres. that it was specifically Tainetu Muhammad who came to me with the text, Específicamente Taineta Muhammad, que vino a mí con el texto, and that I had with me my constant companion, Bolonik, y yo tenía conmigo mi constante compañera Bolonik. and that it was largely through Bolonik's inspiration Y fue por la mayor parte gracias a la inspiración de Bolonik that the different levels of teaching were to be discovered by me. que pude descubrir los diferentes niveles de enseñanzas. So that we have, in terms of the terma, En términos de terma, there are different kinds. hay diferentes clases. There are what are called the earth terma, Hay los que se dicen terma de la tierra, and the earth terma are described as the discovery
of symbolic script or texts, Esto se describe como el descubrimiento de textos simbólicos, which also can sometimes be found in caskets or tombs or large boxes. que también se pueden encontrar en tumbas o cajas muy grandes, tumbas. And that this tomb, the tomb lid of Valum Votan, Y en la tapa de la tumba de Pakal Votan is actually a form of terma with symbolic script, es en realidad una forma de terma con escritura simbólica. and that everything about this tomb lid Y todo lo que está en esta tapa de tumba is actually a symbolic script. es una escritura simbólica. So this this type of terma, put that down, thank you. This type of terma Esta clase de terma is the most common class in Tibet, es la clase más común en Tíbet. and it's not the knowledge isn't really in the tomb or the symbolic script. El conocimiento no está en realidad en la tumba o en la escritura simbólica. It's just that the symbolic script acts as a trigger to the mind of the terton. Pero la escritura simbólica va a actuar como un desencadenador de la mente del descubridor. And so in this way, the information is already coded in the mind of the terton. Así que en esta manera la información ya está codificada en la mente del tertón. And always waits for precisely the exact moment for it to be released. Y siempre está esperando el momento preciso para ser liberada. So you can see that this moment of the morning of Kin 144 Así que pueden ver que este momento del día Kin 144 was the very, very precise moment for this information to be released. fue el momento muy muy preciso para liberar esta información. And so that there are other forms of terma which are called the esoteric or mind terma, Hay otras clases de terma que se llaman esotérico o de la mente, that may not depend on any kind of external form, que pueden no estar dependientes de alguna clase de forma externa, exterior. but come from different what we call mind streams, Llegan de lo que llamamos diferentes corrientes de la mente, that the mind of the terton is attuned to, a las cuales la mente del tertón está sintonizada. and that through being attuned to these streams, again at specific moments, Y también sintonizándose en estas corrientes en momentos específicos. that the information then will be unlocked in the mind of the terton. Así es que el conocimiento se desencadena en la mente del tertón. Everything depends on the precise moment. Cada cosa depende del momento preciso. That we see where is the prophecy hidden. A dónde está escondida la profecía. The prophecy is hidden in the mind space. Está escondida en el espacio de la mente. And that in the mind space there are different configurations of time. Y en este espacio de la mente hay diferentes configuraciones del tiempo. And then when the correct moment and the correct person connects with that, with those moments in time, Y cuando la persona correcta se conecta en estos momentos del tiempo, en el momento correcto, that then the information or the revelation will be released. entonces el conocimiento o la revelación será liberada. That I would like to say one thing here. Me gustaría decir una cosa aquí. A quote from a famous Buddhist philosopher Una frase de un famoso filósofo budista who said, "If I have presented any theory, then I am at fault." y si yo he presentado alguna teoría, entonces yo estoy equivocado. This is by way of saying, this is not a theory. Esa es otra manera de decir que esta no es una teoría. And that the reason why these teachings are left
Y la razón por qué fueron dejados estas enseñanzas is because all of the teachings have failed. es porque todas las enseñanzas habían fallado. The only reason that these types of what we call very, very large prophecies exist La única razón por la cual todas estas grandes profecías existen is because of the failure of all the different spiritual teachings to reach their goal. es porque todas estas tradiciones de enseñanzas no lograron el objetivo. And so these teachings have to be left, Y por esto estas enseñanzas tuvieron que ser dejadas. and that they are for the spiritual regeneration Ellas son para la regeneración espiritual. that these teachings are left. Y por esto fueron dejadas estas enseñanzas. The further kind of terma is called the pure vision terma, Hay otro terma que se llama el terma de la pura visión. and that the pure vision terma is actually corresponds to, again, very precise moments, but where everything comes absolutely in a vision. Y esto es otra vez sincronizado en un momento muy preciso, pero este llega completamente en pura visión. Now, you know, many people have visions, Yo sé que mucha gente tiene visiones, and so that's why I say to talk about these things is not an easy thing, es por esto que digo que hablar de estas cosas no es algo fácil, because in some ways I'm saying, yes, I know many people have visions, porque de alguna manera estoy diciendo que yo sé que mucha gente tiene visiones, but the visions that I am describing from my own experience pero las visiones que yo estoy describiendo de mi propia experiencia definitely are coming from the place of hidden teachings vienen definitivamente del lugar de las enseñanzas escondidas, that are being brought forward at this time que fueron llevadas hasta este tiempo because of the spiritual degeneration of humanity. por causa de la degeneración espiritual de la humanidad. And I realize that this is a great task and responsibility, Y también esta es una tarea muy grande y una gran responsabilidad and that to take on and to proclaim, to declare such things. de asumir y de declarar y proclamar estas cosas. And people always say, "What?" Y la gente siempre está diciendo, And so on. historial del arte. But I had to think about these things myself very deeply. Pero yo tuve que pensar en estas cosas yo mismo muy profundamente. And I would say to myself, why me? Y yo me estaba preguntando a mí mismo, ¿por qué yo? Maybe those people are right. Quizá esta gente tenga razón, But there was no escaping pero no había ninguna manera de escapar. the knowledge that kept being released from me. El conocimiento que estaba siendo liberado a través de mí. And I said, why me? Y me preguntaba, ¿por qué yo? And then I would think, well, it had to be me. Y entonces me contesté que bien, tenía que ser yo. The tomb of Pakal Votan La tumba de Pakal Votan could not have been decoded by a Mayan. no pudo ser decodificada por un maya. The Maya of today, Los mayas de hoy, with very few exceptions, con muy pocas excepciones, and due to the unfortunate circumstances of the colonialist era, y por las circunstancias desafortunadas de la era colonial, were not planetary enough. no eran bastante planetarios. This is we are in a truly planetary moment, Estamos en un momento verdaderamente planetario. and that I went and remembered that,
yes, it was true. In 1970, I started the whole Earth Festival. Y pensé que en realidad en el 1970 yo había empezado el Festival de la Tierra, Because I knew that we needed to have planetary consciousness. porque yo sabía que necesitamos una conciencia planetaria. And then I thought, well, Y pensé, bien, if I were a Tibetan, si yo fuera tibetano, I would be all involved in saving Tibet, yo estaría involucrado en esto de salvar el Tíbet or saving the tradition of the Tibetan teachings. o salvar la tradición de las enseñanzas tibetanas. So the Terton, the finder of the hidden teachings of the tomb of Pakal Votan, could be neither Tibetan nor Mayan. Así que el Terton, lo que iba a encontrar las enseñanzas de la tumba de Pakal Votan, no podía ser ni maya ni tibetano. But it would have to be someone who was both Tibetan and Mayan. Tenía que ser alguien que fuera al mismo tiempo tibetano y maya. And this happened to be José Argüelles' good fortune. Y esta fue la buena fortuna de José Argüelles. And as I thought about it, I saw, well, that's the only way it could be. Y cuando pensaba en esto, pensé, bueno, esta es la única manera en que esto podía ser. The year after I began the whole Earth Festival in 1971, El año después, en el año 1971, empecé el Día de la Tierra, el Festival del Día de la Tierra. I met my Tibetan teacher. Y yo encontré mi maestro tibetano. And I should say that it was not easy to meet him. Y tengo que decir que no fue fácil encontrarlo. I had started looking for a Tibetan teacher in 1966 or 67. Yo había empezado a buscar un maestro tibetano en 1966 o 67. And when I was living in California, I visited various Tibetans that had just started to come to North America. Y cuando vivía en California me fui a ver muchos maestros tibetanos que se estaban mudando a California. One Tibetan teacher said he wanted me to do all sorts of strange things. Un maestro tibetano también me dijo que quería hacerme cosas extrañas. And that would involve my having to wear robes and everything else. Y esto involucraba cosas como ponerme vestidos extraños. Another Tibetan teacher said he wouldn't teach me anything until I learned Tibetan. Un otro maestro tibetano me dijo que no me iba a enseñar nada hasta que yo aprendiera el tibetano. So finally, I was given knowledge of my teacher Chogyam Trungpa Rinpoche. Y finalmente yo tuve conocimiento de la existencia de mi maestro tibetano Trungpa Rinpoche. He had written a book called Born in Tibet. Él había escrito un libro que se intitula Nacido en Tibet. And I read that book with great fascination. Y leí este libro con mucha fascinación. Trungpa was born about 4 weeks after I was born. Trungpa nació más o menos 4 semanas después que yo. And that he seemed to have a very, very good mind. Y parecía tener una mente muy buena. That he saw that it was necessary to study Western culture and civilization. Y tenía conciencia de que era necesario estudiar la cultura y la tradición occidental. So I said, I think I'll try this Tibetan teacher. Y pensé en mí mismo, voy a probar con este maestro tibetano. So that when I met this teacher, Y cuando yo encontré este maestro, I met him before I met him. lo encontré antes de encontrarlo. The night before, I was supposed to pick him up at the airport. La noche antes de que yo iba a recogerlo en el aeropuerto, I had invited him to come to the university to give a talk. yo lo había invitado a la universidad para tener una conferencia. I had a very interesting dream.
Yo tuve un sueño muy interesante. I saw our favorite planet, Vi nuestro planeta preferido, but our favorite planet was way beneath two figures who were so large that all you could see was their boots. pero nuestro planeta preferido estaba abajo de dos figuras, dos personas que eran tan grandes que solo podía ver sus botas. And beneath their boots, our favorite planet spinning. Y más abajo de sus botas, nuestro planeta preferido que rodeaba. And as these boots, as the people wearing these boots obviously met each other, the boots came to a stop. Y cuando las personas que tenían estas botas se encontraron, obviamente las botas se pararon And I could hear this conversation. y pude escuchar su conversación. One of the people said to the other, Una de estas personas dijo a la otra, "Are you with the World Union of the Guardians of Sufficient Evolution?" ¿está usted en la Unión Mundial de los Guardianes de la Evolución Suficiente? And the other one said, "Yes, I am." Y el otro dijo, sí. And then the first one said, "Good, then we shall meet again when the Eastern Sun meets the Western Sun at the 33rd degree." Bueno, entonces nos vamos a encontrar otra vez cuando el sol oriental va a encontrar el sol occidental al grado 33. I woke up immediately after this dream, Y desperté inmediatamente después de este sueño and I thought about it briefly. y pensé en esto brevemente. I had studied enough Buddhism Y yo había estudiado bastante budismo to know that Buddhism was also called the middle way. para saber que otro nombre del budismo es también la vía media, del medio. And that was the sufficient evolution, not too much and not too little. Y esta era la evolución suficiente, no demasiado y no demasiado poco. And I also knew that the Buddhists developed the ideal of the bodhisattva, Y también yo sabía que los budistas evolvieron la idea del bodhisattva, which corresponded to the World Union of the Guardians of Sufficient Evolution. y esto nos lleva a la unión de los guardianos de la evolución suficientes. And I said to myself, Yes. this is going to be my teacher. Y yo dije a mí mismo, bueno, esto será mi maestro. And it was true. Y era verdad. I was very fortunate to be very close to this teacher, Yo tuve mucha suerte al estar cerca de este maestro, and that later on I was able to realize y más allá yo pude darme cuenta how necessary it was for me to come in contact with this teacher, lo necesario que era para mí entrar en contacto con este maestro, because through him I was able to receive what are called the mind teachings of Padmasambhava. porque a través de él yo pude recibir lo que llamamos las enseñanzas de la mente del Padmasambhava. If I had not received the mind teachings of Padmasambhava, Si yo no hubiera recibido las enseñanzas maya, no, de la mente de Padmasambhava, I would not have known how to decode the teachings that were hidden by Valum Votan. yo no habría podido decodificar las enseñanzas de Pakal Votan. So I would like to describe something further about what is called the accomplished terton. Me gustaría hablar un poco más de lo que llamamos un tertón realizado, Because I then later on, especially very recently after the sixth year of prophecy, más tarde, especialmente a lo largo del año sexto de la profecía, came to fully accept my role as a terton, yo llegué a aceptar plenamente mi papel de tertón. and I found that the accomplished terton combines in himself 7, of course, streams. Y yo me di cuenta que el tertón realizado reúne naturalmente 7 Streams, corrientes, corrientes. flujos. Okay. And so
And I saw that through my experience, that all of these streams were satisfied in Y me. a través de mi experiencia yo vi que todas estas 7 corrientes estaban realizadas en mí. The first stream is that the Terton receives the old and the new tantras La prima corriente es que el Terton recibe las nuevas y viejos tantras from teachers and from deities de maestros y de deidades, in person and in visions. en persona y en visión. And of course, I had received these teachings from Trungpa Rinpoche, Y yo había recibido estas enseñanzas de Trungpa Rinpoche and in a meditation retreat y retiros de meditación in 1986, en 1986, what is called the deity Chakra Samvara lo que se llama el chakra sambhara de la deidad, revealed to me some very interesting things me reveló algunas cosas muy interesantes that had to do with the 13,000-year cycle at the end of the Dragon Genesis. que tienen que ver con el ciclo de 13.000 años al fin de la génesis del dragón. And that the Terton, in the second stream, the Terton finds many esoteric teachings as earth terma. Y la segunda corriente es que el Tertón encuentra mucha enseñanza esotérica como terma de la tierra. And that when we look at the book Earth Ascending, Y cuando miramos al libro La Tierra en Ascenso, it takes esoteric teachings of the I Ching tiene enseñanzas esotéricas del I Ching, and of the Tzolk'in, del Tzolk'in, and reveals them as further teachings that had not been realized before. y revela también enseñanzas ulteriores que no habían sido reveladas antes. And that the third stream, that the Terton rediscovers many earlier earth terma, La tercera corriente es que el Tertón redescubre muchos termas de la tierra antecedentes. and these, for instance, in my case, were the teachings of the prophecy of the 13 heavens and 9 hells, Y para mí estos fueron la profecía de los 13 cielos y 9 infernos, decoding of the many of the prophecies of the Chilambalam, la decodificación de mucha profecía del Chilambalam and of course the tomb of Pakal Votan. y naturalmente la tumba de Pakal Votan. The fourth stream is that the Terton discovers many mind terma, La cuarta corriente es que el Tertón descubre mucho terma de la mente. and that in my case again, that the mind terma that I discovered came from texts referring to cosmic science and what we refer to also as the runes. Y en mi caso, este tenía que ver con el descubrimiento de lo que llamamos la ciencia cósmica y las runas de Ur. And that the fifth stream is that the Terton rediscovers many earlier discovered mind terma, Y la quinta corriente es que el Tertón redescubre muchos termas de la mente que fueron descubiertos precedentemente. Okay, and some examples of that are the 13 Baktun map from the Mayan factor, Algunos ejemplos de esto son el mapa de 13 Baktun que viene del factor maya, which I later then discovered the very, very interesting relationships between Pakal Votan, Abraham, Buddha, Christ, and Muhammad. y más tarde de esto yo descubrí muchas interesantes coincidencias entre las enseñanzas de Pakal Votan, Mahoma y Buddha y Cristo. And Christ, yes, and that also I would mention the face of Mars, También tengo que mencionar este del rostro de Marte. and that later on also discovered further teachings in the 7 vows of Padmasambhava. Y también yo redescubrí las enseñanzas de los 7 votos de Padmasambhava. That the sixth stream is that the Terton discovers many pure vision teachings.
La sexta corriente del Terton es que él descubre muchas enseñanzas de pura visión. And these I would describe as many of them just put together as the Arcturus vision, Y muchas de estas están reunidas en lo que llamamos la visión de Arturo, as de well Arturus, as well as, for instance, the Rainbow Bridge. y también, por ejemplo, el puente del arco iris. And that finally, that the Terton receives oral transmission in pure vision and discovers them. Y también la séptima corriente del Terton es que él recibe transmisión oral en pura visión y las descubre. And I would refer to a number of dreams that I had with my teacher, Trungpa. Entre ellos muchos sueños que yo tuve con mi maestro Trungpa. One, for instance, in 1985, in which I encountered him in a tunnel in the middle of the earth. En uno de estos, en 1985, yo lo encontré en el medio de un túnel en la tierra. And he told me at that moment Y en aquel momento él me dijo that I would have to do something that would make many of the Buddhists stop thinking that I was a Buddhist. Y él me dijo que yo iba a hacer algunas cosas por las cuales muchos budistas iban a parar de pensar que yo era budista. And he said that it would be my responsibility to bring the religion of the earth back to the people. Y él dijo que era mi responsabilidad volver a la gente la religión de la tierra. That also various visions concerning the deceased visionary Aldous Huxley. También muchas visiones tuvieron algo que hacer con el Aldous Huxley, el visionario que murió, Who is alive and well on Uranus. que está vivo y está muy bien en Urano. You wouldn't recognize him, however, today. Pero si lo encontraran hoy, ustedes no lo reconocieran. The vision of the Whole Earth Festival was also such a vision, as was the vision of the harmonic convergence. También esta clase de visiones fueron el Día de la Tierra y la Convergencia Armónica. So that, as I said, these are the 7 streams that describe the fully accomplished Terton. Estos son las 7 corrientes que describen el Terton plenamente realizado. No one could really bring the whole totality of the law of time. Nadie puede llevar la totalidad de la ley del tiempo If they were not such a type of person. si no es una clase de persona así. So that we are dealing with what we call levels of revelation. Estamos hablando con lo que llamamos niveles de revelación. And that also to say that humanity only advances through revelation. Y también decimos que la humanidad avanza nada más por revelaciones. And revelation can only be of the truth. Y la revelación puede ser solo de la verdad. We think that revelation contradicts the truth. Si pensamos que la revelación está en contradicción con la verdad, Or that it contradicts reason or the logical mind. o que está en contradicción con la razón o con la mente lógica, But which it does contradict reason and the logical mind. y en realidad está en contradicción con la razón y la mente lógica. But precisely for that reason, it is able to bring truth Pero es precisamente por esta razón que puede llevar la verdad, as like fresh baked bread from the bakery of heaven. es como pan recién salido del horno del paraíso. So that we need this bread, fresh baked bread every so often. Así que de vez en cuando necesitamos un pan así recién salido del horno del paraíso. Because the other visions we find aren't very nutritious anymore. Porque vemos que las otras visiones no nos nutren mucho.
So we need these new, fresh, nutritious visions and revelations Así que necesitamos estas revelaciones y visiones frescas so that we have so we can be fortified spiritually once again. así que podemos quedar fortalecidos otra vez, espiritualmente fortalecidos. So I would also like to say that in speaking of the fact that I could not have been just a Mayan or I could not have been just a Tibetan, Me gustaría decir algo más sobre el hecho que yo no podía ser nada más tibetano o nada más maya, that I had to combine these traditions yo tenía que combinar estas tradiciones as well as many other traditions. y también muchas otras tradiciones. I have received mind teachings from other people, Yo había recibido enseñanzas maya de otra gente, including Sun Bear entre los cuales Sun Bear and also the astrologer Dane Rudyard, y también del astrólogo Dane Rudyard, who was actually a profound esoteric initiate, que era un esotérico iniciato muy profundo, who confirmed what is called the initiations of the seventh ray or ceremonial magic. que confirmó lo que se llama la iniciación del séptimo rayo o de la magia, But most specifically, pero más específicamente for the elevation of the world soul, para la elevación de la palabra, no, de la alma del mundo and for the awakening of the world mind, y para el despertar de la mente del mundo, that I have had very specific spiritual guardians. y yo tuve guardianes espirituales específicos. And these spiritual guardians are Pakal Votan, Y estos eran Pakal Votan, a very mysterious person named Master Fard Muhammad, un maestro, una persona muy misteriosa que se llama Fard Muhammad, as well as different Tibetan masters. y también diferentes maestros tibetanos. And that these particular spirit guardians Esto particular guardián espiritual form three different traditions or streams of planetary thought. estos forman tres diferentes corrientes de pensamiento espiritual. I had, through my teaching of art history, A través de mis enseñanzas de la historia del arte, which you also can see in the book Earth Ascending, que también pueden ver en mi libro La Tierra en Ascenso, had identified three messengers of the awakening: yo había identificado tres mensajeros del despertar: Buddha, Buda, Muhammad, Mahoma and Christ. y Cristo. But the most important of the two Pero lo más importante de los dos were the first and the last, fueron el primero y el último, Buddha and Muhammad. Buda y Mahoma. I was brought up as a Christian, Yo he crecido como cristiano and I'll never forget the day my mother took me to a Christian church the first time. y nunca voy a olvidar la primera vez que mi mamá me llevó a una iglesia cristiana. I was about 6 years old, Yo tenía como 6 años and she said to me, today we're going to go to church and to Sunday school. y mi mamá me dijo, hoy vamos a ir a la iglesia y a la escuela del domingo. I didn't have too much of an idea in my head what that might be. Y yo no tenía ni idea de lo que esto podía ser. And I remember when we drove up and stopped at the church, Y me acuerdo de cuando subimos en el coche y guiamos hasta la iglesia. at that I got out of the car with my mother and I looked and I saw the church. Yo salí del coche, miré mi mamá y miré la iglesia. And I remember I had a very powerful experience. Y me recuerdo que tuve una experiencia muy poderosa. I said, oh no, not this. Y, oh no, esto no.
But I looked at my mother, Pero yo miré a mi mamá and I saw how she was a very, very simple, strong, and sincere person. y vi como ella era una persona muy simple, fuerte y sincera. And I knew in a moment Y en un momento supe that I couldn't let her down. que no podía dejarla así. I saw in a big flash Y vi en un flash instantáneo everything that I would have to undergo to become a Christian. todas las cosas que yo iba a hacer para devenir cristiano. When I went to college at the university for my first year, Y en el primer año en la universidad, I had a very good theology teacher. yo tenía un maestro de teología muy bueno. He was, his interest was existential theology. Su interés específico era la teología existencial. And that was very good because he showed me the door out. Y esto fue muy bueno porque él me indicó la vía para salir. And so I was able to go to find the other teachings. Así que yo pude ir a buscar las otras enseñanzas. So the main streams that have guided me are the streams of the Buddha, of Muhammad, and of Valum Votan. Así que las corrientes que mayormente me guiaron fueron las de Buda, Mahoma y Valum Votan. And that these are all, when we talk about these, we are talking about living traditions and also what are called mind transmissions. Lo de que estamos hablando son tradiciones vivientes y enseñanzas de la mente. So that the living tradition of the Buddha Así que la tradición viviente del Buda comes from the Buddha to the Padmasambhava, llega del Buda, del Padmasambhava, and that there are other traditions along with Padmasambhava in Tibet. y hay otras tradiciones además de la de Padmasambhava en Tibet. The Kagyu Karma tradition, La tradición del karma Kagyu, and that including the lineage of the Karmapas, y también el linaje del Karmapas. and that from this lineage my teacher, Chogyam Trungpa the 11th, Y desde este linaje era mi maestro Trungpa Rinpoche el número 11, who combined both the traditions of Padmasambhava and the Karma Kagyu, que reunía las tradiciones de Padmasambhava y Karma Kagyu, and that he transmitted to me directly many teachings, mind teachings, as well as all of the Tantra teachings. y él me transmitió directamente muchas enseñanzas de la mente y también enseñanza tántrica. The teachings of Muhammad Las enseñanzas de Mahoma come down through a mind transmission, vienen con una transmisión de la mente which was incarnated in the mysterious person of the master Fard Muhammad. que se encarnó en el personaje misterioso de Fard Muhammad. Fard Muhammad came from the area in Russia of the Caucasus Mountains, Él vino de la área en Rusia que se llama montañas Caucasus, you know, the Cáucaso. yeah, Cáucaso. okay. And he was actually incarnated only for one purpose, and he only had this one incarnation. En realidad él se encarnó nada más una vez por un propósito muy específico. That he came to the United States Él vino a Estados Unidos as a rug salesman, como un hombre que vendía tapices. and that he came, and for 42 years he studied the people of the United States, Y para 42 años estudió la gente de Estados Unidos. and that he realized that the black people, the African Americans, Y se dio cuenta de cómo los americanos constituted one of the lost tribes. eran una de las tribus perdidas. And on July 4th, 1930, En el día 4 de julio del 1940, he was giving a lecture or a talk in a park in the city of Detroit.
tuvo una conferencia en la ciudad de Detroit. And after that, there was a man in the audience Y después de esto hubo un hombre en el público. whose name was Elijah Poole. Su nombre era Elijah Poole. And he said, Elijah, you are coming with me. Y él le dijo, Elijah, tú vas a venir conmigo. And that for 3.5 years, Y para 3 años y medio, that Fard Muhammad taught Elijah Muhammad absolutely everything he knew. Fard Muhammad enseñó a Elijah. Elijah todo lo que él sabía. And that in the middle of early in 1934, Y en el medio del 1944, Fard Muhammad said, my mission is complete. Fard Muhammad le dijo, mi misión está completa. Where did he go? ¿Y dónde se fue? He went to Mexico. Y se fue a México. And that the last that Elijah Muhammad heard of Fard Muhammad was a letter that he received from Mexico in the middle of 1934. Y en el medio de 1934, la última cosa que Elías Muhammad supo de Fard Muhammad fue una carta que él le escribió. Elijah Muhammad went on to create what is called the Nation of Islam. Elijah Muhammad él fue el fundador de lo que se llama la Nación de Islam. As I was a student in the 1950s in Chicago, Cuando yo era estudiante en los años 50 en Chicago, I first came across the teachings of Elijah Muhammad yo encontré por primera vez las enseñanzas de Elijah Muhammad and remembered them very well. y las recuerdo muy bien. And Elijah Muhammad in 1974, En el 1974, Elijah Muhammad, exactly 40 years after Fard Muhammad went to Mexico, exactamente 40 años después que Fard Muhammad se fue a México, Elijah Muhammad went to Mexico. Elijah Muhammad se fue a México también. And he found a house for his wife, Taineta Muhammad. Y encontró su esposa, Taineta Muhammad. And before he left his body, let's say, Y antes de dejar su cuerpo, decimos así, he told his wife, Taineta Muhammad, le dijo a su esposa that she should study the world's calendars que ella tenía que estudiar los calendarios del mundo and especially the prophecies of Mexico. y especialmente las profecías de México. He said that within 20 years, Y él dijo que a lo largo de 20 años that there would be a new, the time for a new teaching, hubiera llegado el tiempo por una nueva enseñanza. and that she should look out for these signs. Y ella tenía que buscar esta ciencia. In 1988, En 1988, Taineta Muhammad found Bolonik and myself. Taineta Muhammad encontró Bolonik y yo. She had been in Egypt on August 16th, 1987. Y había estado en Egipto en el 16 de agosto de 1987. Someone gave her a leaflet Alguien le dio un papel that said, go to the Great Pyramid and meditate for the harmonic convergence. que decía se vaya a la Gran Pirámide para la convergencia armónica, la meditación de la convergencia armónica. And that when she did that, then she heard about Argüelles and the Mayan factor. Cuando ella vio esto y se dio cuenta de que yo existía y también del factor maya, And she was also supposed to be looking for people who understood what is called the 19 code. también ella tenía que buscar gente que podía comprender lo que se llama el código de 19. And that she saw that the Maya and the Mayan factor had the 019. Y ella vio que en el factor maya está este código de 019. So all of these transmissions then come from Taineta, but also especially through the guardianship as I've become more aware of Master Fard Muhammad. Así que todo esto llegó por medio de Taineta Muhammad, pero como ya le dije, esto era un medio para Elías Muhammad. And then finally, of course, Pakal Votan. Y por último, naturalmente, hablamos de Pakal Votan. And that Pakal Votan
was a contemporary of Padmasambhava, Pakal Votan vivió contemporaneamente a Padmasambhava. and that through the synchronic order A través dell'orden sincronico and through the advanced intelligence of both the minds of Pakal Votan and Padmasambhava, y gracias a la mente avanzada de Padmasambhava y Pakal Votan, that the mind teachings and the prophetic teachings las enseñanzas de la mente y las enseñanzas proféticas were prepared. fueron preparadas. Following Padmasambhava A seguir Padmasambhava came the teachings of what are called the Kala Chakra, vinieron las enseñanzas de lo que se llama Kala Chakra, the wheel of time. la rueda del tiempo. And that the Kala Chakra teachings describe a series of 16 cycles Las enseñanzas del Kala Chakra describen un ciclo de 16 enseñanzas, de ciclos, 16 ciclos, each one of 60 years. cada uno de 16 años. And that this first of these cycles began in the year 1027, El primer de estos ciclos empezó en el año 1026, exactly 28 years after the departure of Quetzalcoatl. exactamente 28 días después de la departida de Quetzalcoatl. And that the 28 años. After Quetzalcoatl, and that the 16th of these cycles came to a conclusion at the new moon. At the February new moon of 1987. Mientras que el ciclo 16 llegó en la luna nueva del febrero del 1987. And that the conclusion of the 16th cycle of the Kala Chakra De la conclusión del ciclo 16 del Kala Chakra also included the leaving the leaving of the body of the 16th Karmapa. también comprendía la departida del cuerpo del Karmapa número 16. So that this 1987 then was the conjunction of the prophecy cycle Kala Chakra, which had been prepared for by Padmasambhava. Así que esta fecha del 1987 fue la coincidencia de la fin del ciclo 16 del Kala Chakra. And of course of the completion of the prophecy cycle of Quetzalcoatl of the 13 heavens and 9 hells. Y también la conclusión de la profecía de los 13 cielos y 9 infiernos de Quetzalcoatl. And so that at this moment then there was only one person to put all these different streams together. Así que en este momento había nada más una persona que podía juntar estas diferentes corrientes. Or I should say only one person who could embody the different emanations of these streams. O mejor dicho, una sola persona que podía encarnar las emanaciones de estos flujos. And that's the one who's talking to you. Y esta es la persona que le está hablando a usted. So we'll take a break. Así que vamos a tomar un Thank you. break. Very well. Muy bien. We'd like to continue with the second part of meditation number 9 on the law of time. Vamos a continuar con la meditación número 9 sobre la ley del tiempo. I have found it necessary
Yo encuentro que sea muy necesario to share with you what I had to share so far, compartir con ustedes lo que he compartido hasta ahora, because it is important both for myself porque es importante para mí as well as for all of you y también para todos ustedes. To understand exactly what is involved Comprender exactamente lo que está involucrado in the kind of mission that I have. en la clase de misión que yo tengo. I know at one level En un nivel, that my only responsibility mi única responsabilidad is to communicate as clearly and as truthfully as possible what has been revealed to me. es de comunicar lo que ha sido revelado a mí lo más verdaderamente posible. It is not my responsibility at all No es mi responsabilidad para nada what you do with what you hear. lo que ustedes hacen con lo que escuchan. That is your responsibility. Esta es su responsabilidad. But in sharing with you these various details both of my own life Pero en el compartir estos detalles de mi vida, que son de mi vida, as well as certain processes that are involved in the structure of prophecy, y también en los procesos que están involucrados en la estructura de la profecía, that it has been necessary to communicate this as well. ha sido necesario comunicar esto también. If you and I are going to go into the cemetery of the 1260 world, Si ustedes y yo vamos a ir en el cementerio del mundo 1260 to try to raise some of the dead, y tratar de revivir algunos de los muertos, that it is very well that we have a very profound appreciation es muy bien tener una gratitud muy profunda of what is involved to bring forth teachings of the law of time. en lo que está involucrado en el revelar las enseñanzas de la ley del tiempo. As you see, these are not casual pastimes, Estos no son pasatiempos casuales, and that everything that I communicate has come from my own flesh and blood and nervous system, y toda cosa que estamos diciendo aquí viene de mi carne, de mi sangre y de mi sistema nervioso, without any other filters around it. sin ningún otro filtro. So, in many ways, in sharing this, I am saying that I am a naked man. Así que de alguna manera cuando yo le digo esto, estoy como un hombre nudo, desnudo. What you see is what you get. Lo que ustedes ven es lo que ustedes toman. And there isn't anything else to me that you will find, No hay nada más en mí que ustedes van a encontrar, because all of that has already gone up in smoke. porque todo esto ya se ha ido en humo. So I'm not very good at small talk, Así que yo no soy bueno para hablar poco, but I love to joke around. pero me gusta hacer bromas. So I'd like to continue Así que vamos a continuar with the discussion of the prophetic lineages and cycles. con la discusión de los linajes proféticos And y de los ciclos. and that I'd like to describe again and define again the samadhi. Yo quiero describir y definir otra vez el samadhi. The samadhi is a supernormal meditation El samadhi es una meditación super normal which functions simultaneous que funciona en simultáneo with the waking and sleeping consciousness. con la conciencia dormida y despierta. In this little crystal, En este pequeño cristal
whether I hold it up to the light Cuando lo tengo así en la luz, or I put it in my hand, o si lo tengo así en mi mano, the phantom pyramid is still inside it, pero la pirámide fantasmal todavía está adentro, communicating and radiating information. comunicando y radiando información. The samadhi that produces the knowledge that has been brought through me El samadhi que produce el conocimiento que ha llegado hasta aquí a través de mí is like the phantom pyramid, es como la pirámide fantasmal, or I should say that the samadhi that produces the knowledge is like the phantom pyramid. o mejor dicho, el samadhi que produce el conocimiento es como la pirámide fantasmal. So that whether I'm awake or asleep, Así que no importa si yo estuviera despierto o dormido, the samadhi that I have received el samadhi que yo he recibido from different teachers, de diferentes maestros, and especially from Pakal Votan, y especialmente de Pakal Votan, is continuously activating. está activándose continuamente. That's why sometimes I turn into a galactic fax machine, Así que esta es la razón por la cual a veces me vuelvo en una máquina fax galáctica. and why at times I just need to be very quiet and away from everything. Y esta es la razón por la cual a veces necesito estar muy tranquilo y lejano de todas las cosas. Because at those times, then I know, because I can feel things in my solar plexus, En estos momentos yo sé que puedo sentir cosas en mi plexo solar, or sometimes I have very strong experience of optical visions. y a veces tengo experiencias muy fuertes de visiones ópticas. And then I know that the best thing to do is just to lie down for a very long time, Y así que yo sé que en estos momentos la mejor cosa de hacer es descansar until what the phantom crystal samadhi in me becomes clear. hasta que se vuelva claro el pirámide fantasmal del samadhi adentro de mí And gives me new information. y para que me dé nueva información. This usually means a lot of trouble for all the translators. Esto significa mucho problema por los traductores. So we talked about, I just wanted to explain that process also so Yo quiero explicar este proceso también, that you understand that. así que ustedes puedan comprender. I mentioned that the Kala Chakra and the cycles of the 13 heavens and the 9 hells. He hablado de los Kalachakra y de los ciclos de 13 cielos y 9 infiernos. That this was the prophecy of Quetzalcoatl, or one of the prophecies of Quetzalcoatl. Esta fue una de las profecías de Quetzalcoatl. And that this prophecy had, of course, been first communicated to me through Tony Shearer, Esta profecía fue comunicada a mí primeramente por Tony Shearer and that it had been conserved by traditions of shamans y fue conservada por tradiciones de chamanes in the present-day state of Oaxaca. en el estado actual de Oaxaca, en México. In Mexico, yes. That the prophecies of Quetzalcoatl Las profecías de Quetzalcoatl form one of the categories forma una de las categorías of the tradition of what is called the Chilam Balam. de la tradición a que se la conoce con el nombre de Chilam Balam. And that when we talk about the prophetic stream of Pakal Votan, Y cuando hablamos de la corriente profética de Pakal Votan, that we are actually talking about the prophetic lineages of the Chilam Balam. en realidad estamos hablando de la tradición profética del Chilam Balam. The Chilam Balam means the jaguar priest, El Chilam Balam es el sacerdote jaguar, but it also refers to the hidden or the occult
teachings. pero se refiere también a las enseñanzas escondidas o ocultas. And that these hidden or occult teachings were intentionally obscure. Estas enseñanzas escondidas o ocultas fueron escondidas intencionalmente, So that the Spanish priests así que los sacerdotes hispánicos would not be able to understand them. no las pudieran comprender. Now, when we talk about the tradition of the Chilam Balam, Cuando hablamos de la tradición del Chilam Balam, we found that there are different categories of prophecies. vemos que hay diferentes categorías de profecía. The first category is the prophecies of the day keepers. La primera tradición es la profecía de los guardianes del día. The day keepers we know are still very active, especially among the Quiche Maya. Sabemos que especialmente entre los maya quiche los guardianes del día son muy activos And they work solely with the Tzolk'in. y ellos trabajan solo con el Tzolk'in. The next category is called the category of the year diviners. La siguiente categoría se llama la categoría de los adivinos del año. And these are described in the Chilam Balam, A ellos en el Chilam Balam se les describe como and that they can know the count of the years actually, los que pueden conocer la cuenta del año, which are synchronized, which synchronize the solar calendar, the Hab, with the Tzolk'in. los que sincronizan la cuenta del calendario solar o Ahab con el Tzolk'in. It's very interesting to understand that the Quiche Maya Es muy interesante comprender que los quiche maya, los maya quiche, know very little about the Hab, saben muy poco acerca del Hab and next to nothing about the Chilam Balam traditions. y casi nada acerca de la tradición del Chilam Balam. That the Chilam Balam traditions were developed in the Yucatan and Chiapas, La tradición del Chilam Balam se desarrolló en Yucatán y en Chiapas and that over the centuries that the Quiche Maya became separated from those traditions. y a lo largo de los siglos los maya quiches se separaron, se volvieron separados de estas enseñanzas. So that some Quiche Maya don't understand this point. Algunos maya quiche no comprenden este punto. Fortunately, others do. Fortunadamente hay otros que sí comprenden. And the year diviners have to do with the keeping of the dates that have to do with what we now call the July 26th synchronization date. Los guardianes del año tienen que ver con lo que llamamos la sincronización con la fecha del 26 de julio del calendario gregoriano. And that the traditions of the Chilam Balam Y las tradiciones del Chilam Balam include very many different texts and traditions. comprenden muchos diferentes textos y traducciones. The most famous and the most extensive of these traditions Y la más famosa y la más grande is called the tradition of Chumayel. se le dice la tradición de Chumayel. 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 And that, but there are others, Pero hay otras, like the tradition of the books of Mani, como la tradición del libro de Mani, and that these traditions go down into the middle of the 19th century. y esas tradiciones llegan hasta la mitad del siglo XIX. All these have one thing in common: Y todas estas tienen nada más una cosa en común. the synchronization date of July 26th, La fecha de sincronización del 26 de julio, which is synchronized by what we call the Gateway Earth family, que está sincronizada por lo que nosotros llamamos la familia portal, and that this date before the Gregorian calendar y antes del calendario gregoriano esta fecha, and the Julian calendar was July 16th, en el calendario juliano era el 16 de julio. and that this date of July 16th
Y esta fecha del 16 de julio as the synchronization of the Tzolk'in and the solar calendars, es la sincronización de los calendarios solar y del Tzolk'in. goes back to the date in the Christian year 692, Se va atrás hasta la fecha cristiana del 1692, which in the Baktun long count, of course, is 9.13.000. que en la cuenta larga naturalmente es la fecha que se escribe como 9.13.0.0.0, Which of course is the date of the dedication of the tomb of Pakal Votan. que naturalmente es la fecha de la dedicación de la tumba de Pakal Votan. And that this synchronization date was commemorated in the site called Edzna, Esta fecha de sincronización es conmemorada en el sitio arqueológico de Edzna, which is at 19.5 degrees north. que se encuentra en latitud 19.5 al norte. And it has to do with the rising of Sirius. Y esto tiene que ver con el el amanecer de Sirius. This also was the beginning date of the calendar of Thoth in Egypt. Esta también era la fecha de inicio del calendario de Thoth en Egipto. And also 70 years before the dedication of the tomb of Pakal Votan, Y también 70 años antes de la dedicación de la tumba de Pakal Votan. this very same date on the Christian calendar of July 16th, Esta misma fecha del calendario juliano, el 16 de julio, was the date of the Hejra of Muhammad, era también la fecha de la Égira de Mahoma. and also marks the beginning of the Islamic lunar calendar. Y también marca el inicio del calendario islámico lunar. So that we have very interesting conjunctions and correspondences. Así que tenemos correspondencias y conjunciones muy interesantes. But it is the function of the year diviners to point this out. Y esta es la función de los adivinos del año, apuntar a esta sincronización. And so that when I began keeping the calendar in the 1974, Así que en 1974, cuando yo empecé a tener esta cuenta del calendario, that I also began to follow the tradition of the Chalam Balam. yo empecé también a seguir la tradición del Chilam Balam. And from that point, followed the Gateway family dates and the July 26th. Y desde aquel entonces empecé a seguir la fecha de la familia portal del julio 26. And this is the basis of the new dispensation of time, Esta es la base de la nueva dispensación del tiempo, which comes from this tradition of the Chalam Balam. que viene de esta tradición del Chilam Balam. The third category of prophecies in the Chalam Balam La tercera categoría de profecía en el Chilam Balam are the prophecies of the Katuns, or the Ahau Katuns. son las profecías de los Katun o de los Katun Ahau. And much of the Chilam Balam of Chumayel La gran parte del Chilam Balam de Chumayel has many of these prophecies. tiene muchas de estas profecías. And the cycle, the Ahau Katun cycles describe actually 13, 20-year or 13 Katun cycles. Los ciclos de Katun Ahau describen 1320 años. 256 actually, 256 años. 13 because they're dealing with the Katun, not the actual year. 13 ciclos de 256 años. Okay, and that and these Ahau Katun prophecies have no specific dates to them. Estas profecías de los ciclos Katun no tienen fechas específicas entre ellas. So they're very interesting to try to decipher, Así que es muy interesante tratar de decodificarla. but they always start with an 11 Ahau Katun, then they 9, and then 7, and then 5,
and then 3, and then 1. Esos empiezan con 13 ahau, después 11 y 9, 7, 5, 3, 1. And then going back to starting again with 2, 4, 6, 8, and up to 12, and then the 13. Y luego vuelven a subir otra vez 2, 4, 6, 8 hasta el 13. But in these Hao-Katun cycles, you will find the prophecies of the coming of the Spaniards. En estas profecías de los Katun Ahau, ustedes van a encontrar la profecía de la llegada de los hispánicos, Which were very, very precise. que era muy precisa. So the fourth category of the Chilam Balam prophecies has to do with the prophecies of Quetzalcoatl. La cuarta categoría de las profecías del Chilam Balam tiene que ver con la profecía de Quetzalcoatl. And that this would include the prophecy of the 13 heavens and the 9 hells. Y esto incluye también la profecía de los 13 cielos y 9 infiernos. It's important that we Son las mismas fechas de la dedicación de la tumba, which is Baktun count 9, que es el Baktun número 9, Katun 13 Katun número 13 of that cycle. de este ciclo. And that the numbers 13 and 9 También los números 13 y 9 equal 22, nos dan una suma de 22, which is the number of the kin of Bolonik, que es el número de Kin de Bolonic, and also the number of chapters in the book of y Revelations. también el número de capítulos en el libro de las revelaciones. These are all coded numbers. Esos son todos números en código. So then the fifth category Así que la quinta categoría of the prophecies of the Chilam Balam de las profecías de Chilam Balam are referred to as the special prophecies of Antonio Martinez. se refieren especialmente a la profecía de Antonio Martínez. Antonio Martinez is described as being a totally unknown character. Antonio Martínez se le describe como ser un personaje totalmente desconocido, And that no one knows who he was or where he came from or how he got to be in the Chilam Balam prophecies. y nadie sabe quién era y de dónde vino o cómo llegó a estar en las profecías del Chilam Balam. From the time I started studying the Chilam Balam, Desde el tiempo que empecé a estudiar el Chilam Balam, that I had been immediately attracted to the prophecies of Antonio Martinez. yo fui muy atraído inmediatamente para la profecía de Antonio Martínez. I read the prophecy of Antonio Martinez many times. Yo leí las profecías de Antonio Martínez muchas veces. And the prophecy of Antonio Martinez is one of the two places, I believe, that contains the reference to the book of the 7 generations. Y en la profecía de Antonio Martínez es uno de los dos lugares que yo conozco a donde hay mención de este libro de las 7 generaciones. And that this book of the 7 generations I knew was the key to the prophecies of Pakal Votan. Y yo sabía que este libro de las 7 generaciones era la clave por la profecía de Pakal Votan. I understood that the 7 generations referred to the 7 Katun cycles, Yo comprendo que las 7 generaciones se refieren a los ciclos de 7 catunas, between 9.13 entre 9.13 and the beginning of the Baktun cycle, that is 10.000. y el inicio del ciclo de Bactunas que se representa como 0.0.0.0.0. And that I knew that because of that, it was intimately connected with the tomb of Pakal Votan. Y por esta razón yo estuve directamente conectado con la tumba de Pakal Votan. And also with the synchronization date of Julian calendar, July 16th, and Gregorian, July 26th. Y también con la fecha de sincronización del calendario juliano del 16 de julio y gregoriano del 26 de julio. And that there's also one other interesting point, También hay otro punto interesante, and that concerns the city of Chichen Itza.
Y eso se refiere a la ciudad de Chichén Itzá, that what is called Old Chichen Itza la que se llama la vieja Chichén Itzá. was founded in the very beginning of the Baktun cycle 9.0000. La fundación de esta ciudad fue en el medio de este Baktun 9, El principio. el principio del 913 o del 900. 9000. And that Old Chichen Itza was abandoned precisely at 9.13. Y la vieja Chichén Itzá fue abandonada precisamente en la fecha de 91300. And that what we call the new Chichen Itza Y la que nosotros llamamos la nueva Chichén Itzá was not, that the new Chichen Itza was began in the year 967. Sabemos que la nueva Chichén Itzá empezó en el año 917. Excuse me, disculpa. And the year 987. 987. Okay. That the new Chichen Itza was begun in 987, and it was by Quetzalcoatl. Y fue empezado en la nueva Chichén Itzá en el 987 por Quetzalcoatl. And this was the millennium of Quetzalcoatl that went from the founding of New Chichen Itza to the harmonic convergence. Y esto es lo que decimos el milenio de Quetzalcoatl, que se va de la fundación de la nueva Chichén Itzá hasta la convergencia armónica. So that, to get back to Antonio Martinez, well, wait, before we do that, the cycle of the 13 heavens and the 9 hells, El ciclo de los 13 cielos y los 9 infiernos. that this cycle began in the year 843, Este ciclo empezó en el año 983. and that the first 13 heavens came to a conclusion 576 years later in 1519 with the Spanish conquest, when Cortés landed in Mexico. Estos ciclos de 13 infiernos se concluyó en el 13 cielos. del 13 cielos se concluyó en el 1519 cuando llegaron los hispánicos y duró 576 años. And that, of course, it was on Good Friday that Y- the Christians, that Cortés landed in Mexico. Y esto era un Viernes Santo cuando los hispánicos llegaron a México. Which happened to be the day one read, which is the same as magnetic Skywalker, which is the galactic signature of Quetzalcoatl. Y este era el día 1 Caña, que es el día de Caminante del Cielo Magnético, que es la firma galáctica de Quetzalcoatl. And just a footnote to that, Es como una nota a pie de la página por esto, that when the Mayan factor was published, cuando fue publicado el factor Maya, it arrived at our house llegó a nuestra casa on Good Friday of 1987. en el Viernes Santo del 1987. So we began to turn the karma. Así que empezamos a dar vuelta al karma. So the Antonio Martinez prophecies Las profecías de Antonio Martínez also have a very interesting date. también tienen una fecha muy interesante. That the Antonio Martinez prophecy is for the Katun cycle that begins in the year 1692. Estas se encuentran en el ciclo de Katun, que empezó en el año 1692. In other words, it's exact 1 millennium after the dedication of the tomb. En otras palabras, esto fue precisamente un milenio después de la dedicación de la tumba de Pacal Votan. And so I knew that Antonio Martinez was a part of the prophecy of Pacal Votan, Y yo sabía que Antonio Martínez era parte de la profecía de Pacal Votan. because the mysterious reference to the book of the 7 generations, Por esto que las referencias misteriosas a este libro de las 7 generaciones, which is the 7 Katuns beginning in 692, que son los 7 Katunes que empezaron en 1692, and that this reference to the book of 7 generations occurs exactly
1,000 years after the dedication of the tomb. Esta referencia recorre precisamente 1000 años después de la dedicación de la tumba de Pakal Votan. Now I mentioned at the beginning this little book that Tainetu Muhammad gave me. Yo hablé antes de este pequeño libro que me dio Tineta Muhammad, That de Tulan el Lojano, from distant Tulan, de Tulán el Lejano, and that I was very much immediately struck by the fact that it was published in Havana, Cuba. Lo que me golpeó mucho fue que este libro fue publicado en Cuba, en La Habana. Because then I immediately went from that to, once again, to the prophecy of Antonio Martinez. Y esto me llevó inmediatamente otra vez a la profecía de Antonio Martínez. Why? ¿Por qué? Because Antonio Martinez set sail from Havana, Cuba. Porque Antonio Martínez navegó desde Cuba a La Habana. And so I knew that the book Tulan el Lejano and the prophecy of Antonio Martinez was a connection there. Así que yo sabía que había una relación entre las profecías de Antonio Martínez y el libro de Chilam Balam. In the story of the prophecy associated with Antonio Martinez, En la historia de las profecías asociadas con Antonio Martínez, that there are he sets sail from Havana, él navegó desde La Habana and that he comes to a strange land, y llegó en un lugar extraño. and then he goes into like a mandala type of palace. Y llegó a un tipo de palacio que se parecía a un mandala. It's made out of gold and has four gates and four gates to going to the cardinal directions. Y está hecho de oro y tiene 4 portales que corresponden a las direcciones cardinales. And then he meets a lady there. Y él encontró allá una señora. And then later on, then he has to set sail again. Y más tarde él tuvo que navegar otra vez. And he gets shipwrecked. Y tuvo un naufragio. And that in the book Tolan de Lojano describes the spaceship or the time ship having a wreck. Así que en el libro Tulán el Lejano se habla de una nave espacial o temporal que hace naufragio. And so that I saw that there was a connection between those two shipwrecks. Así que yo vi cómo había una conexión entre estos dos naufragios. And that after he pulls himself together, Y después cuando se reprendió, se ajustó de este naufragio, Antonio Martinez meets some Mayan priests, encontró algunos sacerdotes maya. and that they say to Antonio Martinez, "What is your name?" Y le preguntaron a él, ¿cuál es tu nombre? And Antonio Martinez says, "My name is God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost." Y Antonio Martínez le contestó, mi nombre es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. And then it says that the Mayan priests say, "Very good, we will now take you with us." Entonces los sacerdotes mayas le dijeron, muy bien, ahora te vamos a llevar con nosotros. And it says, they then recited to Antonio Martinez the book of the 7 generations, and it took 3 months. Y estos se tomaron 3 meses para leer a Antonio Martínez el libro de las 7 generaciones. Now, when I was describing the experience I had beginning on Kin 144, Cuando describí la experiencia que empezó en el día del Kin 144, for 4 weeks, I knew I was Antonio Martinez, yo supe que por 4 semanas yo era Antonio Martínez, and that I had gone to another dimension, que yo estaba en otra dimensión and that I could understand then what was being written about and spoken of in this prophecy and many other prophecies. Así que yo pude comprender lo que estaba en esta profecía y en muchas otras. And that it's very cryptic when Antonio Martinez answers that he is God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost.
Esta contestación que Antonio Martínez le da de ser Dios el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es muy críptica, which is to satisfy the Christians who would be reading this. pero esto iba a dejar contentos los cristianos que iban a leer estos. It's very interesting where this prophecy occurs in the whole texts of the Chilam Balam. Y muy interesante como una de estas profecías está en el texto de Chilambalam. And that the previous prophecy is the prophecy of the coming of the true religion of Hunab-Ku. Y la profecía precedente era la profecía acerca de la llegada de las dos religiones de Hunab-Ku, The true religion. de la true, verdadera religión de Right. Hunab-Ku. And that this, it is very clear in reading this that the religion of Hunab-Ku Y esto queda muy claro leyendo esto, que la religión de Hunab-Ku is what will come after the time of the conquest. era la que iba a llegar después del tiempo de la conquista. It is not the Christian religion, No es la religión cristiana, but it is the religion that will come after the Christian religion. sino la religión que iba a llegar después de la religión cristiana. And this is one of the few rare references also that you find to the Hunab-Ku. También esta es una de las referencias muy raras que se pueden encontrar al Hunab-Ku. And then in the section after the prophecy of Antonio Martinez, Y en la sección siguiente a la profecía de Antonio Martínez, there are the expressions or the statements of the Abobat. hay expresiones de afirmación del Abobat. The Abobat is the Maya name for the prophets, Este Abobat es el nombre maya por profeta. and that the Abobat is a lineage of prophets Este Abobat es un linaje de profetas that arose after the end of the galactic Maya or the classic Maya civilization. que nació después de la civilización de los maya clásico o galácticos. And that this lineage of prophets was to maintain the transmission of spiritual teaching, Este linaje de profetas tenía que mantener la transmisión de enseñanzas espirituales which had otherwise disappeared with the ending of the long count. que en otra manera habían desaparecido después de la fin de la cuenta larga, de tener la cuenta larga. The most famous of these was actually a prophet by the name of Chilam Balam, El más famoso de estos era un profeta que se llamaba Chilambalam, who lived just before the Spanish conquest, que vivió apenas antes de la conquista española and who had much to say about that. y que tenía muchas cosas que decir sobre esto. In the expressions of the Abobat, En las expresiones del Abobat, there's one phrase that repeats over and over. en estas expresiones hay una frase que se repite muchas veces. It says, who will be the prophet, the Abobat? ¿Quién será el profeta, el Abobat? Who will be the solar seer, the Akin? ¿Quién será el vidente solar, Akin? To rightly explain the words of these hieroglyphic signs. Que explicará correctamente las palabras de estos signos jeroglíficos. And that I read this many times and I realized Yo leí esta cosa muchas veces y me di cuenta that I was to be the Abobat and I was to be the Akin, que yo era el Abobat y yo era el Akin, who would rightly explain the words of these hieroglyphic signs. que iba a explicar correctamente las palabras de estos signos jeroglíficos. This I knew within the 4 weeks following the beginning revelation of Kin 144. Yo supe esto en las 4 semanas siguientes a la revelación del Kin 144. And so it took me back again to even deeper communication with Valum Votan. Y esto me llevó otra vez a una comunicación aún mejor con Valum Votan. I should also say that when I
have a very, very intense experience, También tengo que decir que cuando tengo experiencias muy intensas, as the first revelations of the Telektonon, como fue la primera revelación del Telektonon, that when the big wave has passed, cuando ha pasado una grande onda, that after that I refer to that as the shipwreck experience. después de esto yo me refiero a esto como la experiencia del naufragio. Because it's very much like being shipwrecked when you come out of these experiences. Porque salir de esta experiencia significa sentirse mucho como uno se siente después de un naufragio. And it is very helpful at that point to have someone like Bolo Nick. Y ayuda mucho en un punto como este tener algo como Bolonik. I also knew that from other researches Y también yo sé de otros buscadores that in the 5 years after the prophecy of Antonio Martinez, que en los 5 años siguientes a la profecía de Antonio Martínez, that in the year 1697, en el año 1697, this was incidentally also the year when the final conquest of the Maya as a nation or as a political sovereign people. y este era también el año cuando se puede decir que terminó la conquista definitiva de la Maya como entidad soberana. And that at this time there was in the city of San Cristóbal de las Casas En aquel tiempo yo estuve en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, in Chiapas, en Chiapas, México, that there had been a correspondence between two Christian monks. había estado una correspondencia entre dos monjes cristianos And that in this correspondence y en esta correspondencia they refer to a certain text that they had heard of. ellos se refieren a un cierto texto del cual habían escuchado. And that this text is called the Probanza de Votan, Y este texto se llama La Probanza de Votan. the trials or the testing of Votan. And that in this they speak about some mythic type of person called Votan, Ellos hablan de un tipo de persona mística que se llama Votan, and that who had been a king or a ruler or a wise man, que había sido un rey o un dominador o un hombre sabio, and who lived in a very special city in the jungles, que había estado viviendo en una ciudad muy especial en el bosque, and that this Votan had been a super normal type of person, y este Votan había sido un tipo de persona súper normal, that he seemed to be descended from Noah, y parecía que no había un lugar de donde él descendía. and that he witnessed the building of the Tower of Babel, Había sido testigo de la construcción de la torre de Babel, and that he finally made his way to the New World, y finalmente encontró su camino para el nuevo mundo, where he founded his city, a donde fundó su ciudad, which was known as Nachan, the House of the Serpent, que se conoce como Nachan, la casa de la serpiente, which we know today as Palenque. que nosotros conocemos hoy como Palenque. And that when he went to Nachan, that before he came to Nachan, that he incarnated or emanated or came out of the earth. Antes de irse a Nachan, él emanó o se encarnó con la tierra, And that he came out of the earth at a place near Nachan called Valum Votan. y se encarnó en un lugar cerca de Nachan que se llama Valum Votan. And that the Valum Votan was the place of the entry and the exit Y Valum Votan era el lugar de entrada y de salida of Pakal Votan. de Pakal Votan. And that this Pakal Votan, or the Great Votan as he was known,
Este Pakal Votan, o el Gran Votan como se le conocía, that he built a tower, construyó una torre which we know as the Tower of Bolonik, que conocemos como la Torre de Bolonic or the Tower of the Wind. o la Torre de los Vientos. And that from this tower, beneath this tower, there was a rock, Abajo a esta torre había una piedra. and that four times did the great Votan go by means of this rock Y gracias a esta piedra el grande Votan se fue 4 veces on a ladder made out of 13 serpents. en una escalera que estaba hecha por 19 serpientes. Where he visited 13, Perdón, 13 serpientes. that he went and visited the interior of the earth and went to heaven. Y pudo visitar el interior de la tierra y se fue al cielo. And that these were some of the things that were noted by these Christian monks, Estas cosas fueron notadas por estos monjes cristianos, supposedly written in the text called the Probanza de Votan. y se supone que están escritas en este texto que se llama la Probanza de Votan. So, and as I said, this was in 1697. Esto era en el año 1697. Also, we'll note that in 1692, También notamos como en el año 1692, it was 300 years later 13 años más tarde, to the year 1992-93. que del año 1992 and 93. 1992 y 93, And that the year 1992, which I called the time shift, the beginning of the time shift, el año 1992 yo digo que es el inicio de lo que llamamos el salto del tiempo. was exactly 1,300 years after the dedication of the tomb. Esto fue precisamente 1300 o 1300 años después de la dedicación de la tumba de Pakal Votan. And that in 1697, 300 years later, was 1997. Y en el 1697 o en el 1997, 3 años más tarde, 300 años. 300 años más tarde, That it was at this time that what I call the perfume of Valum Votan filled my being. mi ser fue llenado por esto que yo llamo el perfume de Pakal Votan. de Valum Votan. So the mystery goes back to the great Pakal, Así que el misterio se vuelve al grande Pakal, and that who he was, quién era él. and that there is some controversy about how old he was or how long he lived. Hay controversias sobre cuánto tiempo él vivió o quién fue él realmente. The archaeologist Alberto Rus El arqueólogo Alberto Rus was certain that Pakal Votan was someone who probably died in his early 50s. estaba seguro que Pakal Votan murió a los más o menos 50 años. But it seems also that that was very controversial. Other people said, no, this was a much older person. No, esto también hay mucha controversia porque hay otros que dicen que él vivió mucho más que 50 años. Yeah, and it seems also now that from further decoding of the hieroglyphs, Y gracias a la ulterior decodificación de los jeroglíficos, that it appears that Pakal Votan was born in the year 603, parece que Pakal Votan nació en el año 603 and that he died in the year 80 years later, in 683. y murió en el 683, 80 años más tarde. And that is very interesting that his life divides into 2 cycles. Es muy interesante ver cómo su vida se divide en 2 ciclos. The first cycle is a cycle of 28 years.
El primer ciclo es un ciclo de 28 años and the second cycle is a cycle of 52 years. y el segundo es un ciclo de 52 años. In most of the traditions of the Buddha, La gran parte de las tradiciones del Buda that the Buddha lived 80 years, dicen que el Buda vivió 80 años that when he was 28 years old, y que cuando tenía 28 años de edad he left his life in the palace, dejó su vida en el palacio and so that leaves 52 years, y esto nos deja con 52 años. just like Pakal Votan. Precisamente como Pakal Votan. With the Buddha, there were 7 years to attain full enlightenment, Por el Buda se necesitaron 7 años para llegar al plena iluminación and then 45 years in some traditions and 49 years in others. y luego 45 años en algunas tradiciones y 49 en otras To communicate his teachings. para comunicar su enseñanza. The cycle of 52 years of Pakal Votan El ciclo de 52 años de Pakal Votan is described very well in chapter 3 está describido muy bien en el capítulo 3 and also in Appendix D y también en el apéndice D of the Mayan factor. del factor Maya. And as I pointed out, especially in the Appendix D on harmonic numbers, Y especialmente como hice notar en el apéndice D de los números armónicos, that the cycle between 631 and 683, that 52-year cycle, el ciclo de 52 años entre el 631 y el 683 was the cycle, the 52-year cycle of Pakal Votan's power. es el ciclo del 52 años del poder de Pakal Votan. And that the beginning long count El inicio de la cuenta larga of this cycle that began in 631 de este ciclo que empezó en el 631 was the number 1366 560 or 136656. Se puede escribir como 13.56.5600. And as I 55, perdón. 1366 56. 13.66.56. See. And that this is the most harmonic number, and it synchronizes all the cycles, the Venus cycles, the Martian cycles, Esto es el número más armónico, como sincroniza los ciclos de Venus y de Mars, Marte, as well as, of course, the Hab cycle y también el ciclo Ahab and the larger cycles that correspond to the 52-year cycles y también los ciclos más grandes que corresponden al ciclo de 52 años and more. y más. And that this cycle between 631 and 683 Este ciclo entre el 631 y el 683 is a number we're already familiar with. It was the 73rd. es un número con el cual estamos ya familiares, es el número 73. 52-year cycle since the beginning of the long count. 73 ciclos de 52 años desde el principio de la cuenta larga. And that the 73, of course, we know there's 73 overtone chromatics a year. Sabemos que el 73 también está en el número de cromáticas que hay en un año And that 73rd overtone chromatic is the Wayeb. y esta cromática número 73 corresponde al Wayeb And that there's exactly 73 galactic spins to a 52-year cycle. y también necesitan 73 ciclos galácticos para sincronizarse con 52 ciclos solares, años solares. It was because of this very, very powerful harmonic number Y fue precisamente por este número armónico muy poderoso that corresponded with the beginning of Pakal Votan's cycle of power
que corresponde al inicio del ciclo de poder de Pakal Votan, that I knew that Pakal Votan had a very highly evolved consciousness. que yo supe que Pakal Votan tiene una conciencia muy evolucionada, To have come to that point of power at precisely that moment. para haber llegado a este punto de poder precisamente en este momento. Because those cycles also correspond and last, the harmonic numbers correspond and last through that whole 52 years until 683 when he disincarnated. Porque los ciclos de armónicas también corresponden a este año 683, que es el año en cuando él desencarnó. Now, in the Mayan factor, I refer to Pakal Votan as Galactic Agent 136656. En el factor maya me refiero a Pakal Votan como al agente galáctico 136656. And that I knew when I was decoding the Telektonon prophecy Y cuando estaba decodificando las profecías del Telektonon, at the very first stages, a las primeras etapas, that I was in my 13 dragon year, estaba yo en mi año dragón 13, that in my next birthday I would be kin 66, en mi cumpleaños siguiente yo iba a ser 1566 and that the year after that I would be 56 years old. y el año después de esto yo hubiera llegado a los 56 años de edad. So that I saw that I also was Galactic Agent 136656. Así que yo vi que yo también era un agente galáctico 136656. And that I knew that the first 3 years, which was the magnetic seed, the lunar moon, and the electric wizard, Así que yo vi que los primeros 3 años, que eran la semilla magnética, la luna lunar y la semilla eléctrica, perdón, el mago eléctrico, that for these 3 years that we would have to leave the Hawaiian Islands just like Antonio Martinez left Havana, Cuba. En estos 3 años yo también tenía que dejar las islas Hawái, como la isla donde vivió Antonio Martínez, And that we would have a minimum of 3 years y íbamos a tener un mínimo de 3 años to begin to communicate this prophecy. para empezar a comunicar esta profecía. And that the mission of this prophecy was a planetary mission. La misión de esta profecía era una misión planetaria And that it would require that we would have to go everywhere around the planet y nos requiere ir en todos lados en el planeta to communicate this prophecy. para comunicar esta profecía. So there were moments when we found ourselves in places like Buenos Aires, Así que hubo veces en las cuales nos encontramos en lugares tranquilos como Buenos Aires, and in places there like the Teatro Cervantes, en el Teatro Cervantes, and Bolonik was burning the Gregorian calendar to a full house. y Bolonik estaba quemando el calendario gregoriano frente a todos. And other times we were in places like the Zemlak Island, Y hubo otros tiempos en los cuales estábamos en lugares como las islas Semlak, in the middle of the Nile River, en el medio del río Nilo, in the middle of the city of Cairo, en el medio de la ciudad del Cairo. going to different embassies, Estábamos yendo a diferentes embajadas, like the Saudi Arabian, a la embajada de Arabia Saudita and especially the Libyan embassy, y especialmente la embajada de Libia to deliver the prophecy. para entregarle la profecía. So we had to go to many different places, Tuvimos que ir en lugares diferentes, not because we wanted to. no porque lo queríamos. It is very, very challenging Y esto fue algo que fue un gran desafío. to go to a city like Cairo where you know nobody,
de irse en ciudades como el Cairo en Egipto, a donde no conocemos a nadie. and that the prophecy is saying you have to go to these specific places La profecía nos dice que tenemos que ir a estos específicos lugares because every kind of people porque cada clase de gente has to be informed. tiene que estar informada. This is the function of the messenger Y esta es la función del mensajero, and a planetary messenger. es un mensajero planetario. I often thought, Y yo pensé a menudo, without losing any respect whatsoever for these people, sin perder algún respeto por esta gente, that Buddha and Christ and Muhammad que Buda, Cristo y Mahoma had it easy. lo tuvieron más fácil, fue más fácil para ellos. Christ was, unless you go into the stories when he was young, basically gave his teachings in Palestine. Aparte de cuando estaba muy joven, Cristo siempre estaba dando sus enseñanzas en palacios, In en Palestina, perdón. And that Buddha gave his teachings in India, Y Buda enseñó en la India, and Muhammad gave his teachings in Arabia, y Mahoma enseñó en Arabia, and basically between the two cities of Mecca and Medina. Fundamentalmente entre las dos ciudades de la Meca y Medina. But we live in a global society, in a planetary world. Pero vivimos ahora en una sociedad global, en un mundo planetario, And so we had to go everywhere. así que nosotros tenemos que ir en todos lugares. It's interesting that, of course, as you know, the tomb was opened in 1952. Es interesante ver cómo la tumba fue abierta en el año 1952, Which, of course, was the 1260 years later from its dedication. pasaron exactamente 1260 años de su dedicación, And that 40 years passed y después de 40 años, before the year of the time shift. el tiempo del salto en el tiempo. That was between July 26, 1992 and July 26, 1993. Entre el 26 de julio de los años 92 y 1993. And that was the 40 years of the opening of the tomb being in the desert. Y esto fueron los 40 años del abrir de la tumba y a estar en el desierto. And that from the time I first had a revelation, Y desde el primer tiempo, la primera vez que yo tuve tuve una revelación of my mission, de mi misión, which occurred, I suspect, sometime very close to July 26, 1953, creo que esto fue una fecha muy cerca del 26 de julio de 1993. that when I was 14 years old, 53, perdón, Bueno. que era cuando yo estaba, 14, tenía 14 años. and that my 40 years in the desert went from 1953 to the end of the time shift year in 1993. Así que mis 40 años en el desierto fueron desde el año 1952 hasta 1992. And so it was precise, that is why it was precisely at this moment Y fue precisamente en este momento that I was to begin to decode the meaning of the tomb of Pakal Votan. que yo debía empezar a decodificar el significado de la tumba de Pakal Votan. When I began this meditation with you today, Cuando yo empecé esta meditación con ustedes hoy, I was speaking about the terma and the terton, estaba hablando yo del terma y del tertón, and that statement of Padmasambhava, y la afirmación del Padmasambhava. he says, I, Guru Padmasambhava, Yo, el maestro Padmasambhava, made the aspiration, tuve una aspiración, may these teachings que estas enseñanzas puedan meet the fortunate person, encontrar la persona afortunada, whoever that might be, la que ésta pueda ser,
in the ¿Quién? in the future. Quien quiere que sea en el futuro. Because of that aspiration, Por esta aspiración, the teachings will meet the fortunate person. las enseñanzas encontrarán la persona afortunada. These types of teachings are very, very precise in their timing. Esta clase de enseñanzas son muy precisas en su tiempo. But on the other hand, that is not any problem De otra manera, esto no es un problema, because if you, or like myself, follow and live by following signs, porque si ustedes, como yo mismo, viven siguiendo la ciencia, then you will always signs. los señales, perdón. Yeah. Then if you read, Signos. if you live by following the signs, then you will always be ready at the right moment. Si ustedes viven siguiendo los signos, serán siempre listos al momento justo. But that is very profound behavior. Y esto es comportarse muy profundamente. Many times we ignore signs, Muchas veces ignoramos los signos, but we live purely by the signs. pero vivimos puramente con signos. And that because of this, that I have been able to be a very fortunate person, Por esto yo pude ser una persona muy afortunada, to be able to be at the right place at the right time, to have the teachings revealed to me. para estar en el lugar justo al momento justo, para que las enseñanzas pudieran ser reveladas a mí. It is very clear Es muy claro that what we call the terma que lo que llamamos terma of the tomb of Pakal Votan de la tumba de Pakal Votan is a very, very powerful earth terma. es un terma de la tierra muy poderoso. It took 40 years for this terma to be totally ready. Le tomó 40 años a este terma para estar completamente listo. It took me 40 years to be completely ready for the terma. Me tomó a mí 40 años para estar completamente listo al terma. But at the precise moment, the terma began to reveal itself. Y en este preciso momento el terma empezó a revelarse. I've since understood Desde aquel momento yo he comprendido how I have no real personality, cómo yo no tenga una real personalidad, that I actually am living a function of certain emanations of mind, en realidad yo estoy viviendo unas emanaciones de algunas funciones de la mente that use my happy monkey body que utilizan mi cuerpo de mono feliz to accomplish what has to be accomplished. para realizar lo que tiene que ser realizado. The tomb of Pakal Votan, La tumba de Pakal Votan, in some ways, is the greatest of all terma, de alguna manera es el terma más grande, because it is the terma to close the cycle. por esto que es el terma que cierra el ciclo. It is the terma that defines Judgment Day. Es el terma que define el día del juicio. It is the terma that defines the time of prophecy. Y es el terma que define el tiempo de profecía. It is the terma that defines the second creation. Y es el terma que define la segunda creación. It is the terma that defines the coming of heaven on earth. Es el terma que define la llegada del cielo en tierra. So it is a very, very powerful terma. Así que esto es un terma muy, muy poderoso. But that is because now we know we're all one world, we're all one earth. Esto es porque sabemos que ahora somos una tierra, un mundo. And that there has to be a prophecy and a teaching Así que debe existir una profecía y una enseñanza that is for the whole earth, que sea para toda la tierra, that unifies que unifique all the religions, todas las religiones, all the spiritual traditions, todas las tradiciones espirituales, all of the visions of all of the martyrs, todas las visiones de todos y los mártires,
So when I first began to decode the Telektonon, Así que cuando empecé a decodificar el Telektonon, I knew that there was a very, very, very large Telektonon. yo supe que el Telektonon era algo muy, muy grande, That the original Telektonon que el Telektonon original is as vast as the solar system es tan grande cuanto el sistema solar and extends through the galaxy. y se va hasta la galaxia. And that the Telektonon that I was decoding Y el Telektonon que yo estaba decodificando was just one small part era nada más que una pequeña parte of that Telektonon. de este Telektonon. And that this great Telektonon Este gran Telektonon we can describe as the redemptive vision lo podemos describir como la visión de redención of the stellar order of Kinichahau. del orden estelar de Kinichahau. And that it is because of Kinichahau Y es gracias a Kinichahau that the Telektonon is revealed. que el Telektonon fue revelado. Because, as we have said, we are part of this star. Y ya hemos dicho que somos parte de la estrella. The star is evolving. La estrella se está evolucionando. Every star ultimately becomes a supernova. Cada estrella, el final, llega a ser una supernova. How are we going to do that? ¿Cómo vamos a hacer con esto? How will we evolve into that? ¿Cómo vamos a evolucionar en esto? What does that mean? ¿Qué significa esto? It is of very great significance that because of the capture of false time, El significado de esto es que por causa del falso tiempo, that the planet, when it came to be known to itself as the planet, que cuando el planeta llegó a ser conocido por sí mismo como planeta, was unified under a false solar calendar. fue unificado bajo un calendario solar falso. And because of that, we could not rise to the solar consciousness. Y fue por esto que no pudimos subir a la conciencia solar. And so that gets back to the point of the Telektonon prophecy as well. Y esto nos lleva otra vez al punto de la profecía del Telektonon. Christ had to chase the moneylenders out of the temple. Cristo tuvo que correr los prestadores de dinero del templo. This is the temple. Esto es el templo. Who will help me drive out the moneylenders? ¿Quién va a sacar los prestadores de dinero de aquí? So this is a little bit of the background Esto es un poco de historia of what we call the Telektonon. de lo que llamamos el Telektonon. So with this background, Con esta historia we can tomorrow go to our next meditation vamos a ir a la próxima meditación de mañana and see how much we know about this. y ver qué podemos aprender sobre esto. So this has been a very moving, emotionally moving moment. Esto es un momento muy emocionante para mí. I have never before Nunca antes de ahora revealed so much of my, what I call spiritual autobiography. Nunca antes de ahora yo he revelado así mucho de lo que yo llamo mi autobiografía espiritual. But I saw that I had no choice Pero como ya dije, yo no puedo escoger, no tengo alternativa. because I am commanded by my Lord Porque Dios mismo me comanda to reveal everything that has been revealed to me. de revelar todas las cosas que fueron reveladas a mí. In this way, Y es así I am only fulfilling my responsibility. que yo estoy realizando lo que es mi responsabilidad. Thank you.
Muchas gracias. Tears always come when the truth is revealed. Las lágrimas siempre llegan cuando se revela la verdad. I feel an incredible activation in all of us Yo siento una activación increíble en todos nosotros, because we are so fortunate to be here, porque estamos muy afortunados en estar aquí, because this man is living porque este hombre está viviendo and he's here fully committed to teach us. y está totalmente comprometido a enseñarnos With all of his being and all of his heart. con todo su ser y todo su corazón. And I can tell you his path has not been easy. Yo le puedo asegurar que su camino no ha sido fácil. I can tell you all the projections that have been placed upon him by around the world. Puedo contarle de todas las proyecciones que fueron hechas sobre él de todo el mundo, Because he doesn't wear Tibetan robes. porque él no lleva traje tibetanos, People don't prostrate in front of him or bow to him. así que la gente no se arrodilla frente a él. Because he doesn't dress like a Mayan shaman. Y como él no se vieste como un chamán maya, People often talk while he's teaching. y la gente también habla mientras que él está enseñando. So we have a great reminder in this teaching today Así que hoy en esta sesión de enseñanza tenemos una cosa muy importante para recordar, that in the face of God we surrender our ego que frente a Dios tenemos que rendir nuestro ego in order that we can fulfill ourselves in our human destiny. para poder realizar nosotros mismos en nuestro destino. Because it's serious that as earth wizards we have to return to the world Porque es cierto que como magos de la tierra tenemos que volver al mundo and convert ourselves into the same kind of messengers. y transformarnos en la misma clase de mensajeros. Because only in this way will we bring peace to this planet. Porque es solo en esta manera que vamos a traer paz en este planeta. So we have to have tremendous appreciation Así que tenemos que tener mucha gratitud, enorme gratitud, that every one of us read the signs to be here. que cada uno de nosotros pudo leer los signos para estar aquí. And that it's genuine that Valum Votan loves each and every one of us. Y es cierto que Valum Votan ama cada uno de nosotros And he has nothing but patience. y no tiene nada más que paciencia. But I ask all of us to work very hard to fulfill the prophecy that he has brought through. Y yo le pido a todos ustedes de trabajar duro para realizar la profecía que fueron llevadas. So I know that your groups this afternoon in your earth families Así que yo sé que los grupos de ustedes en sus familias terrestres will be a very powerful moment for all of you. tendrán momentos muy poderosos para cada uno de ustedes. Because God wants us to survive. Porque Dios quiere que nosotros sobrevivimos. We weren't born into this world in order to do bad things or to be not who we are. Nacimos en este mundo no para ser quien somos. So every cell is sacred, Y cada célula es sagrada. and every one of you is sacred. Y cada uno de ustedes es sagrado. And let us remember to be in our humility. Y recordámonos permanecer en nuestra humildad. And remember that we are God's children. Y recordámonos que somos los niños de Dios. And there's another expression that comes from the Arabic world, Hay otra expresión que llega de palabras árabes, inshallah. inshallah. And that says, God willing, Y esta significa que sea hecha la voluntad de Dios. we are going to have a very powerful Earth Wizard Seminary. Vamos a tener un seminario de los magos de la tierra muy poderoso. I love you all. Veamos todos.
Nuestro hermano artístico. Este es el comandante Escoba. No necesitamos comando Ashtar con comandante Escoba. Laura nos quiere dar unas informaciones por cuenta de la biblioteca.